you see the clefts here. Now this is closed here. And this is the cervical sinus. Just the sinus is there. And the clefts are obliterated. And now the cervical sinus closed and obliterated with further development of smooth concavity of side of definitive neck is restored. Now, the pharyngeal clefts, fate of clefts. Pharyngeal arches 1, 2, 3, 4, and pharyngeal pouches. Now, institution tube and the middle ear cleft, the palatine tonsil, the inner parathyroid, inferior parathyroid, thyroid thymus, and superior parathyroid, ultimobranchial body. Now, this is the inner surface. You see the arches, the clefts, closes, the pharynx developed, and of course, bhanga chora khala chole. Embryology is such. Some structures are there, some structures break down, obliterated. Now, the clinical correlation, congenital anomalies. Now you see the ectopic thymic tissue, thymus gland lies in the neck. This is thyroglossal cyst. And ectopic parathyroid, inferior parathyroid may present at the bifurcation of the common carotid artery. Now, the branchial cyst, remnants of failure of obliteration of the cervical sinus, painless swelling beneath the anterior border of the sternocleidomastoid or angle of the mandible. The sternocleidomastoid, it is pre-auricular fistulas are there. You see, with a small opening in a boy or baby, whatever, in the initial stage they're small. Sometimes what happens, a boy of 8, 6, 7 repeatedly is having an infection in this area. So from the sinus it gets infected and it presents as a swelling, painful swelling, because it cannot stretch. Naturally, now, of course, you have to give a cover of antibiotics and analgesics. After that, what you have to do, previously general surgeons used to do all this surgeries. So, in this sinus, during the operation, you have to put a dye, and that covers, shows the area of the small sinus that is having a cavity there, abscess cavity, but that is controlled, and then you make an incision and dissect out all the layers of the lining of the abscess and sinus. And this is now this picture is from McGregor. The course of the branchial fistula. So the pharynx is here,
internal carotid, external carotid, and this is the fistulous tract. Fistulous tract, this is the clavicle, and this is the skin. A small sinus in the anterior border of the sternocleidomastoid. Now, branchial cyst, sinus persists and cyst along anterior border of sternocleidomastoid. If ruptures, it produces a branchial sinus. Now, the branchial sinus, external cyst opens outside, usually anterior to the sternocleidomastoid. Internal cyst opens into the pharynx, usually in the tonsillar region. And cervical fistula sinus opens externally and internally connects pharynx with the outside. Now, the fluid-filled cyst caused by failure of pharyngeal groups 2 and 4 be resolved. Usually asymptomatic but may become infected. Excision is common. But you have to make a decision. Because you have to make an incision, no. Then again it becomes a sinus and a fistula. Now you have to plan. Of course, the imaging is there. You do first an ultrasound and then see exactly what are the measurements, what is the content, what is the extent of the cyst. So, usually this is being done by the ENT surgeons nowadays. So, you refer to a ENT surgeon consultant. Now, congenital anomalies. The first arch syndrome, mandibulofacial dystosis, maldevelopment components of the first pharyngeal arch results in various congenital malformations of the eyes, ears, mandible, and palate. This is due to failure of the neural crest migration into the first brachial arches. Now I told you that the migration, bhanga choda khala, embryology, and then the existing structures, whatever you are getting, now Treacher's-Collins syndrome, autosomal dominant trait, mandibulofacial dystosis. The strong slanting palpebral fissure, microtear, ears, malformed ears. Now, globoma of the lower lid, macrostoma, microheterogeneia, and cleft palate. So, these are genetical, cytogenetical malformations. Many things can be corrected, many things cannot be corrected. Say, if there is no ear development, punta. There will be swelling in the lower lip, eyelid. Now, the first arch syndrome, due to lack of migration of breast cells into the first pharyngeal arch. Now, Treacher-Collins syndrome, inherited autosomal dominant trait, malar hypoplasia, mandibular hypoplasia, down slanting palpebral fissure, deformed external ear. Here. Now, Pedia-Robin syndrome, the autosomal recessive trait, micrograthia, cleft palate, and glossoptosis. Fetal malposition and interposition of the tongue between the palatal shelves is probable etiology. Severe microthenia and mandibular hypoplasia, U-shaped cleft palate in common, glossoptosis, high arch palate sometimes.
inferior syndrome, autosomal recessive disorder, microthenia, cleft palate, and glossosis, the posteriorly placed tongue. Actually, these disorders, the mother is the first who comes and notices all this. Because after delivery, actually what we do at cesarean section and all, whatever you deliver in a busy hospital setup, but on the second day or third day, by second day or third day, normal delivery, even cesareans are being discharged on the fourth day. Few surgeons are discharging on the second day. So you have to, the pediatrician is called, you see for all these malfunctions, but when you after you're in the round, you quickly survey and see and make a note and refer and tell the party that এটা আপনাকে দেখিয়ে নিতে হবে. Now, see, this part of the mandible is not developed. The unilateral facial asymmetry, maxillary temporal zygomatic arch are small, ear, microtia or anotia and eye, tumors of the dermoid of eyeball, vertebral fused in hemivertebral. Now, the development of the pharyngeal pouch, middle ear and auditory tubes, palatine tonsils and tonsillar fossa, third, inferior parathyroid thymus, fourth, superior parathyroid, fourth, and fifth, caudal pharyngeal complex, parafollicular cells, thymus and internal thyroid rudiment. Now, summary of pouches. The foramen cecum of the tongue. The tongue is here, tract of the hypoglossal duct. Pharyngotympanic tube and tympanic cavity, pouch 1, tonsillar sinus and surface of the palatine tonsil, pouch 2, and now these feet of pouches and the feet of arches. Now, external auditory meatus, pharyngeal cleft feet. Now, second, third and fourth cleft incorporate into the cervical sinus. Sure. Pharyngeal membrane, endoderm of the pouches contact the ectoderm of the pharyngeal grooves, form the double layered pharyngeal membrane, and first pharyngeal membrane becomes the tympanic membrane, others obliterate. So, next Friday there will be a lecture. I don't know who, but I am coming. I am telling you. All people, wish you all the happy Diwali and your last big holiday. Or the amino acid. That means, then how that amino acid will be binding? That means here tRNA, mRNA and tRNA, what is the role? One is codon, another is anticodon. Anticodon. tRNA is
tRNA has anticodon, then how the tRNA acts as a adapter molecule. tRNA acts as a adapter molecule for the recognize the your codon present in the mRNA. This is your amino acid, how it will be activated. How it will be activated? So the amino acid is there with the help of an enzyme, that is amino acyl tRNA synthetase. Amino acyl tRNA synthetase enzyme, it will first binds to the amino acid, then it will form the, what it will form? It will form the enzyme or amino acyl tRNA synthetase amino acid, AMP amino acid. That means ATP will be degradation. So enzyme or amino acyl tRNA synthetase AMP amino acid first it will form. Then what will happen? Then at the 3' end, that amino acid will be bind and enzyme and AMP will be released. Enzyme and AMP will be released. Okay. Now starts the initiation, very important. Initiation, how will be? That initiation 4 steps are there. One is first, ribosome will be dissociation, that means 80S ribosome will be dissociated to 60S and 40S. Then formation of 43 PIC, formation of 43S PIC, pre-initiation complex. Next it will form the 48S initiation complex. Next 80S initiation complex. How these all will form, I will show you. This is very carefully, just understand very carefully. This is, what is this? This is your 80S ribosome. 80S ribosome. That 80S ribosome, after dissociation, it will form the 40S and 60S. 40S and 60S. Okay. Once it will be dissociated, that initiation or eukaryotic initiation factor 3 and 1A, both they will bind to 40S. Okay. Once they will bind, what is the role of binding? Why they will bind? The factor 3 and factor 1A, why they will bind? Yes, one point is they will start the initiation process. Second point is, they will prevent, once it will bind, they will prevent the reassociation. Reassociation with 40S and 60S, it will be prevented by the 3 and 1A. Okay, 3 and 1A. What will help? They will help for the, prevent the reassociation of the 40S and 60S. So 3 and 1A, once they will bind with 40S, then with that a ternary complex will bind. Like this, you can understand, or I have to draw it? Draw. After dissociation, immediately what they will bind? Binding of the 3 and 1A. Once it will bind 3 and 1A, immediately a ternary complex, that keep in mind, a ternary complex will be bind. What is the composition of the ternary complex? How it will be formed? With met tRNA, factor 2 and GTP. Met tRNA, factor 2 and GTP. Okay, that ternary complex, how it will form, and who will initiate the formation, or who will help the formation of the ternary complex? It will help by the eukaryotic initiation factor 2C. Eukaryotic initiation factor 2C. Eukaryotic initiation factor 2C. It will help the formation of ternary complex. And that how it will help? How it will form? It will form by the met tRNA, that is methylated tRNA or methionine. That means here methionine is there, so met tRNA. I means that is initiating. Met
tRNA. With that, what will bind? Factor 2 and GTP. Factor 2 and GTP. That factor 2 GTP, that GTP when binds with the factor 2, automatically it will not bind. And for binding that, who will help? Who will help that? That will be helped by the 2B. 2B. Factor 2B, it will help the binding of factor 2 with the GTP. Okay. Then, now you understand or not? Ternary complex, how it is formed? With met tRNA, factor 2 and GTP. Met tRNA, factor 2 and GTP. And who will help the formation of that ternary complex? Which factor? Factor, that is eukaryotic initiation factor 2C. Eukaryotic initiation factor 2C. Okay. So that once ternary complex will bind to the that 40S, then it will form the 43S pre-initiation complex. What are the factors? 2, 3. That will be where? PIC. How it will form 43S PIC? With factor 3, 1A, 40S with factor 2 and GTP. Okay. Any problem is there? Which one? That is 43 PIC, 43S PIC. 43S PIC, that is 43S pre-initiation complex. 43S pre-initiation complex. How it will form? Last bench. How that you can tell how that 43S PIC is formed? How it will form? Huh? Sound is not coming properly. When I asked question, that time only the sound is not coming. At the time now you will not listen. Time of examination you will see that side, this side. Copy paste. Huh? Last bench. Last. Tell how 43 SPIC will be formed.
thing again I am telling, just listen carefully 20 minutes. Okay. So this is your 80S ribosome. After dissociation it will form the 40S and 60S. 40S and 60S. So after dissociation, factor eukaryotic initiation factor 3 and 1A. Eukaryotic initiation factor 3 and 1A, it will bind to the 40S ribosome. It will bind to the 40S ribosome. Then with that, a ternary complex, it will bind to that. After binding, it will form the 43S pre-initiation complex. Okay? Then now question is there, how ternary complex will be formed? Now, how the ternary complex will be formed? The ternary complex, it will formed by the met tRNA with factor 2, eukaryotic initiation factor 2 and GTP. Okay, eukaryotic initiation factor 2 and GTP. And for eukaryotic initiation factor 2 with GTP, they will bind, and for that binding, that who will help? That factor 2B. Factor 2B. See here, 2 is there with 2 and GTP binding. GTP is here with factor 2, it will bind by the 2B. Okay. Formation of 43S pre-initiation complex. For that formation, must require 40S. Okay. With 40, how 40S will be formed? By dissociation of the 80S. 80S, once it will be dissociated, it will form the 40S and 60S. Okay. 40S and 60S. With that, once it will be dissociated, then factor eukaryotic initiation factor 3 and 1A. 3 and 1A, it will bind to the 40S. Understand? Then after binding this complex or this structure, a ternary complex will bind. A ternary complex will bind. And that ternary complex, how it will form? It will form by the, one is 2, factor 2 and GTP. Factor 2 and GTP. Factor 2 and GTP. With that, met tRNA. Factor 2 GTP and met tRNA. Understand? Met tRNA, factor 2 and GTP. And this will form a ternary complex. And for that, factor 2 and GTP, factor 2 GTP with met tRNA, who will bind? Helped by the eukaryotic initiation factor 2C. Eukaryotic initiation factor 2C. Now you understand? So 43 PIC, for the formation of 43S PIC, first with 40S factor 1 and 3A will bind. With that, a ternary complex will bind. That the ternary complex, how it will form? The ternary complex will form by the factor 2 GTP and met tRNA. Met tRNA. Understand? With met tRNA, factor 2 and GTP will bind. And automatically it will not bind. That how it will bind? Who will help there for binding? That will be helped by the 2C. Factor 2C. Eukaryotic initiation factor 2C. Okay. And before that, factor 2 and GTP, how they will bind? Who will help for that binding? It will help by the factor 2B. Factor 2B. Understand? Up to this, understand or not? Any doubt now? Any doubt? Satadol? Any doubt? Now you understood or not? Or again I have to tell? বুঝতে পারলে? 43 first starting material, that is 43 pre-initiation complex. How it will form 43S pre-initiation complex? That will form by the 40S with the factor 3 and 1A, it will be there. With that, a ternary complex will bind. That how the ternary complex will form? That
that will form by the met tRNA, factor 2 and GTP. And factor 2 GTP with met tRNA are binding or formation of ternary. Who will help? Factor 2C. Now you understand? Very easy. Next is there, once that 43S PIC or 43S pre-initiation complex will form, next is your target that 48S initiation complex. 48S initiation complex how it will form. This is your mRNA at the 5' end, cap is there. What is that cap? What compound is present? That is 7-methyl GTP, 7-methyl 1,5-triphosphate. At the 3' end, polyatyl is there. Okay. Now what will happen with that mRNA? Factor 4F will bind. So factor 4F. Factor 4F. Here cap is there. 4F here. 4F where will bind? At the 5' end. At the 5' end. 4F will bind. 4F. Factor 4F. So once this will 4F will bind, next what will happen? That 4A and 4B. 4A and 4B will bind. 4A and 4B. Now the question is there, 4A and 4B. Why they will bind? Why they will bind? Understand? Why they will bind? Because to reduce the complex structure. That means once synthesis will be there, what will happen? That will be secondary structure will form. So to reduce the secondary structure or to reduce the complex structure of mRNA, so 4A and 4B will bind. Understand? 4A and 4B will bind. So after that binding, this will bind to the 43S PIC. Will bind to the 43S PIC. Now see here, factor mRNA is there at cap, 4F factor is there, and 4A and 4B is there. They will bind to the 43S PIC. After binding, they will form, what will form? 48S initiation complex. 48S initiation complex. Now listen, see carefully here. 4F is there here. Here 4F is there. Now here 4F is not there. Is there? 4F is not there. That means after just binding with this 48 initiation complex, 4F will be released. 4F will be released. Okay, for further cycle. Again 4F will bind to the, again another mRNA, again it will bind to the 43 PIC. Okay. Now this complex once that mRNA with 4F, 4A and 4B will bind, next it will form the 48S initiation complex. 48S initiation complex. Understand? Now it forms the 48S initiation complex. So once 48S initiation complex is formed, what will happen? Next target is your 80S initiation complex. 3, 4 point wise you have to write. One is, first point is ribosomal dissociation. Second point is your 43S pre-initiation complex. Next point is 48S initiation complex. Next is 80S initiation complex. 4 points. Okay. First 43S pre-initiation complex. Next 48S initiation complex. Next 80S. So now this will bind to the 43 PIC. It form the, what it will form? It will form the 48S initiation complex. With this, once it will form 48S initiation complex, that factor 5, eukaryotic initiation factor 5 role will start. Okay, action of eukaryotic initiation factor 5, it will start. What it will do? It will bind to the
bind to the 60S, bind to the 60S. Okay. Who will be held for the 8TS initiation complex? Factor 5. And important point is there. Here 60S is there, 68. What two site is there? One is the P site, another is the A site. P site means that is peptidyl site. That is peptidyl site. A site means that is amino acyl site. Okay? A site and P site. P site is your peptidyl site, A site is your amino acyl site. So at the P site, now see it is the P site that met tRNA will be there. Okay, at the P site, met tRNA will be there. That means this structure binds here and at the P site will be what will be present or what will bind, that met tRNA will occupy at the P site. At the P site. So now which site is empty? A site empty. So for protein synthesis, what is protein? That is a polymer of amino acid. That means one amino acid binds by another amino acid, that is peptide bond. Again do with another amino acid will bind, like a peptide chain will be formed. Now understand or not? Peptide chain will form. So first now you got one only. That means methionine here there. Methionine one amino acid now you got. Where it is there? P side. If A side another amino acid or another that amino tRNA will come, then we can bind or that peptide bond can be formed. So A side is empty is there. And what I told, activation of amino acid step. What I told, that amino acid to be activated. Okay. So what will happen? That after activated, that is what is that amino acid name? Amino acid tRNA. That amino acid activated amino acid tRNA, it will be entered to the A site. Okay, next structure I will show you. Okay, see here, last bench it is, you can see, last bench, it is visible or not? Last, visible? দেখা যাচ্ছে তো last? Huh? See here, in P site now, met tRNA is there. Met tRNA is there P site. A site empty is there. So that I told that activated amino acid. Now it will enters to the, where it will enters to the A site. Enters to the A site. Okay. What I told, this is your met tRNA at the P site. So that activated amino acid
activated amino acid or amino acid tRNA. Now it will enter to the A site. Okay, now it enters to the A site. Now question is there that now see P site met tRNA, A site that is amino acid tRNA. Now that two amino acid is there, that means here one amino acid, here one amino acid is there, that is methionine, and here amino acid is there. Now they will bind by peptide bond. Now both amino acid they will bind, they will form a peptide bond. For the peptide bond formation, which enzyme will be helpful or which enzyme can initiate the peptide bond formation? That is peptidyl transferase. Peptidyl transferase. Okay. Now question is there, both where they will bind. Now question is where they will bind. At the P site their amino acid will come, it will bind, or A site they will bind. They will bind at the A site. They will bind at the A site. Okay, A site they will bind. Okay, where they will bind? A side only they will bind. A side they will bind. Okay, so after binding, now here without the tRNA, without amino acid. Understand? The tRNA without amino acid. Amino acid is not there, that means no requirement. So immediately it will be, what will happen? It will be released. That will be released. Okay, that tRNA will be released. Now once released, which site is empty? P site is empty. Okay, P site is empty. So yes, see here now, P site is empty. So what will happen? If P site is empty, so from A side that two amino acid binding is there, tRNA is there, that will transfer to the P site. That is called as translocation. That is called as translocation. That means position will be changed. Understand? Thus position will be changed. Okay. So here what will happen here? It will be released. Okay. Now after release here, P side is empty. P side is empty. So immediately what will happen? This will transfer to here. Okay. Transfer to here. So that means here was their position. After releasing this, P side was empty. P side was empty. So from A side, it will transfer to the P side. A side, from A side, it will transfer to the P side. That is called as, that is translocation. Translocation. Thus position will be changed. Understand? Understand or not? So after this, what will happen? Now, once it will be transferred to the P side, A side now empty. A side is now empty. So what will happen there? Again another activated amino acid. Another activated amino acid or SLTRNA. Again it will enter to the this position. Understand? Again it will enter to that. Again they will bind here. After enters here, again they will bind. Where they will bind? Again they will bind at the A side. Methionine was there,
amino acid, first amino acid was there, again second amino acid, they will bind. Understand? Understand or not? They will bind. After binding, what will happen? Again this tRNA, again it will release. Okay. Again at the A position, it will translocate or it will change this position from A to P. Understand? Like that, a peptide chain will be synthesized. Peptide chain will be elongated. Okay. Next, that means here, once it is synthesized is over, a termination signal will appear. A termination signal will appear. Termination signal. That is, what are the termination codon? 3 codons are there, that is nonsense codon or termination codon. UAA, UAG, UGA. So, anytime, so what will happen out of 3 termination codon, any codon that will be appear there. Okay. And that codon, that termination codon, where it will be a bind, that is important thing. Peptide chain synthesis is going on. Where it will bind? Where it will bind? For peptide bond synthesis, or a 2 amino acid bind by peptide bond, which enzyme is responsible? Which enzyme? Peptidyl transferase. Peptidyl transferase enzyme is responsible. That termination codon, it will bind to that enzyme. So, work of the enzyme will be stopped. Okay. The function of enzyme will be stopped. So, next no peptide chain will be. Understand? So, now after synthesis it will be released here. And it will be released by that is releasing factor. Eukaryotic releasing factor. Okay. Eukaryotic releasing factor. And what will happen again? 40S and 60S will be, again it will be dissociate. 40S and 60S again will be dissociate. Again it will go for next cycle. Now understood? Understood or any doubt is there? See here, this is the P side. P side here, amino acid there. Here A side, amino acid tRNA. Now by peptidyl transferase enzyme, they will bind. Where they will bind? A side they will bind. After A side bind, now this tRNA will be no function, no role. Now this tRNA will be released. Again P side will be empty. So this from A side it will transfer to the P side. That is translocation. Okay. Again with that, again new activated tRNA, again it will enter. Okay, again it will enter. Again they will bind. Again tRNA, P site tRNA will be, again it will be functionless, again it will be released, again it will bind like that. Okay? Clearly understood or not? Very, very important. Translation process little bit difficult. Huh? Anybody any doubt? Ayush? বুঝতে পারলে? Sukanya? Now you understood or not? Abhishek? Now you explain, just explain is how this slide you can explain. Just tell how the peptide bond formation is, what is the translocation, how it will happen. Huh? Translocation. That's why I am asking, if anybody any doubt is there, you can ask 3 times 4 times, that no issue. Don't hesitate it. Don't hesitate. Here methionine will be there. Okay. Then here that this tRNA, it is the which tRNA that is? That is the amino acid tRNA. That is amino acid tRNA. That means that is activated tRNA. Activated tRNA. So with that, now what will happen? Here amino acid is there, here amino acid is there. 3 times here amino acid, here also amino acid. So what will they will bind? They will bind. Where they will bind? Here see where at which area they are binding? A side. This is A side. A side they are binding.
They are binding at the A site. Now after binding it, this tRNA, without amino acid is not there. This tRNA. So what is the role? If tRNA is not there, then leave it. Okay. Now it is released. Now once it is released, so this area P area is empty. This P area is empty. So if P area is empty, then what will happen? This amino acid or peptide chain or peptide bond formation is there with tRNA. What will happen? This structure totally components, it will be transferred to the P site. Okay, change, that means change of position. Translocation means just change of the position. Okay, now change of the position. Now this structure it will come to here. Now here. Okay, once it will be, this structure it will come here. So now A site is empty. Now A site is empty. So another activated amino acid or amino acid tRNA, it will enter to the A site. It will enter to the A site. After entering A site, again they will bind for peptide. What will happen? Again they will, here it will bind. Where they will bind? They will bind at the again A site. Again at A site it will be bind. After binding, again the tRNA will be valueless. Again it will be released. Okay. Now you understood or not? So after this peptide, what will happen? After synthesis is over, once it is synthesis is over, a termination codon it will appear and it will bind, it will block the, it will bind and it will block to the, or it will hamper to the peptidyl transferase enzyme. Okay, it will block the work of peptidyl transferase enzyme. So no further peptide bond. Now what will happen? That releasing factor, eukaryotic releasing factor, it will release the peptide, that peptide chain and dissociation of 40S and 60S. Again another cycle will start. Okay. Any doubt? Today you finish it. So next class we will go for post translational modification and inhibitors of translation. Okay. Anybody, total 2 slides can explain? Anybody? What's the problem explain? Order. Huh? Yes, so? Come here. Over here, what is happening is that the 80S will be dissociated into 40S and 60S. And after dissociation, these two factors, 3 and 1A will be attached to this 40S. Okay, so this 3 and 1A will be attached to this 40S. And after that, a termination complex will be attached. Not termination, that is ternary complex. Ternary complex. Ternary complex will be attached, which is formed by factor 2 GTP and methionine tRNA, and this is formed by the help of factor 2B and GTP. So after attachment of this, it will form 43S pre-initiation complex. After formation of this pre-initiation complex, this 4F will be attached to the 5' end and 4AB will be also attached to reduce the complexity of this structure. After this 43S pre-initiation complex will be converted into 48S initiation complex. And after conversion of 48S initiation complex, it eukaryotic initiation factor 5 will act, and it will combine with the 60S. Because this is 40S, all these things are happening in the 40S. After combining with the 60S, it will form 80S initiation complex. After formation of, next slide. After formation of 80S initiation complex, the methionine tRNA will be at the P site and the A site is blank. So over there an amino acid activated tRNA, that is amino acid tRNA, will be coming over here, and there will be peptide bond formation in the A site between methionine and this amino acid tRNA.
So after that, the P site, the tRNA in the P site will be useless, so it will be released, thrown away, and so the P site is empty now. So for that reason, the amino acid which is on the A site will be shifted towards the P site. And so again, the A site is empty. So again, this is called translocation. This is called translocation, and P site is empty. After that, from the A site, another this amino acid tRNA will enter, and the peptide bond is released, and that useless tRNA from the P site is also released. So again, P site is empty. As the P site is empty, so this from this A side, again it will come to the P side, and the chain will continue. And so, and after that, for termination, a termination codon, that is UAA, UAG and UGA will attach to this phosphoribosylate anyone peptidyl transferase will attach and will stop the function, and the 80S initiation complex will be dissociated. Eukaryotic releasing factor will be attached, and this 80S initiation complex will be dissociated into 40S and 60S. That's it. Give a clap to him. Very good. রেডিয়াল অফ 5 কি নাম? কি টাইপের নাম এটা? তাহলে আমাদের জানতে হবে সেন্সরি, মোটর, আর যদি কোনো রিফ্লেক্স থাকে, এই তিনটে জিনিস আমরা রেডিয়াল অফ 5 থেকে করব। ক্রেনিয়াল নার্ভ আমরা এখন অবধি কি কি করেছি? 3 4 6 করেছি আগের দিন। আচ্ছা, সেকেন্ড উই হ্যাভ ডান, সেকেন্ড ফার্স্ট কিছু করা হয়নি এক্স্যাক্টলি, বাট উই হ্যাভ জাস্ট ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট ওয়ান। সো ক্রেনিয়াল নার্ভ 5 ইজ নেমড অ্যাজ ট্রাইজেমিনাল। এখানে বেশি করার দরকার নেই, জাস্ট যেগুলো লাগবে সেগুলো পরীক্ষায় যেভাবে দেখাতে হবে উইল বি শোয়িং, কি দেখতে হবে সেইটা। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ট্রাইজেমিনাল, হোয়াট ইট ডাজ, কি এটা? ইটস আ ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ. It is mixed nerve, so sensory and motor, both components are there. So trigeminal sensory কোথা থেকে আসে? Trigeminal sensory supply কি আসে? Trigeminal sensory তিনটা সাপ্লাই আছে। হ্যাঁ, তিনটে রয়েছে, আমি এর মধ্যে দেখাচ্ছি। তিনটে ডিভিশন আছে ট্রাইজেমিনাল সেন্সরি। একটা হচ্ছে অপথ্যালমিক, কত অবধি থাকছে? এই যে আপার ইয়ারের যে লাইনটা, সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুটো ইয়ারকে যদি কানেক্ট করি এরকম একটা লাইন হবে তো, অ্যাবাভ দ্যাট ইজ অপথ্যালমিক, অ্যাবাভ দ্যাট ইজ তার সঙ্গে কি আপার পার্ট অফ দ্য নোজ, আপার পার্ট অফ দ্য নোজ বেশ কিছু সাইনাসেস আর সাপ্লাইড বাই দি অপথ্যালমিক। নেক্সট পার্ট কোনটা? নেক্সট পার্ট হচ্ছে নোজের চারপাশে যেটা, নোজের চারপাশে, দিস ইজ দ্য জোন দ্যাট ইজ দি ম্যাক্সিলারি branch of ophthalmic nerve or ophthalmic nerve branch number 2. And third হচ্ছে mandible. Mandible মানে lower part of the face and lower jaw, that is supplied by the mandibular division except the angle of the jaw. Angle of the jaw কিন্তু superior cervical plexus থেকে আসছে, that's a different one. Hypoglossal superior cervical, hypoglossal sensory তাহলে cervical plexus. So in case of ophthalmic আমাদেরকে দেখতে হবে উপরের পার্টটা, in case of maxillary this is the middle part, in case of mandibular the lower part. Simple thing, sensory যাচ্ছে এই দিকে। Now what are the motor supply of trigeminal nerve? কি আছে motor supply? All the muscles of mastication. So এই যে আমরা যে ফুড চিউইং মুভমেন্ট করছি তাতে যতগুলো মাসল আপ ডাউন হচ্ছে, ফুড চিউইং মুভমেন্টের জন্য what we need? মুখটা খুলতে হবে এবং বন্ধ করতে হবে, and simultaneously one side to another side we have to shift our jaw. So what are the muscles? Masseter, temporalis, lateral and medial pterygoid. These are the muscles which is supplied by motor part of the trigeminal nerve, and there are two reflexes. Key reflex, one is the jaw jerk, afferent of jaw jerk is by 5, efferent of jaw jerk is also by 5. That fifth nerve.
তাহলে কি ট্রাইজেমিনালের জজ আর্ক যেটা হচ্ছে afferent is supplied by 5, efferent is also supplied by 5. Another is conjunctival reflex. Conjunctival reflex says afferent is 5, efferent is 7. Afferent is 5, efferent is 7. So all of this conjunctival reflex ta ki? If we touch on our conjunctiva, bringing a piece of cotton from the side, immediately there will be a blinking response. That is the conjunctival reflex. এটা কি হচ্ছে 5 taking it back, 5 এর কোনটা 1 ophthalmic division, taking it back and কোনটা ফেরত আনছে orbicularis oculitor close করছে, so that is by the 7th nerve. তাহলে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল trigeminal nerve that we need to do. এইবারে পুরো জিনিসটা হচ্ছে trigeminal nerve এবারে আমরা করব, যেটা মেইন এখন আমাদের থিওরি চলছে, now we have to perform. So how we can perform? We will perform at least 2 modalities of sensory. Kiki modalities we will be performing? At least 2, preferably 3. Kiki modalities we can perform? Sensory sensory motor এগুলোতে নিজেকে টিউন করো, এগুলো পুরো ওয়ার্ড বলো না। সেন্সরিতে জর্জার কোথা থেকে আসে? First modality is soft touch or fine touch. Second modality is pain. Don't worry, pain is বেশি হবে না। And the third modality if we can do, যেটা আমার এখানে হবে না আজকে, or to some extent I can perform, that is temperature. এই তিনটে আমরা করব। And our motto will be to check bilaterally, individually on each of the branches. Clear হয়ে গেল? তাহলে forehead we will be touching it, surrounding nose we will be doing on the cheek and also on the jaw, lower jaw we will be doing this. 3 areas, and we will be doing it simultaneously, or simultaneously we will be checking bilaterally. So right left V1, right left V2 মানে হচ্ছে maxillary, and right left V3 তিনটে division, মানে 5 এর 1 5 এর 2 5. Okay, mandibular, maxillary, ophthalmic. Simple জিনিস, কিছু না, কিন্তু কি হবে, you need to practice it and show it to the examiner. বিশেষ কিছু এখানে জিজ্ঞেস করা হবে না, simple জিনিস. So we will be starting it. কিভাবে স্টার্ট করব? The best thing, ওগুলো বইতে অনেক সময় লেখা থাকে না, first to do যেকোনো যখন whenever you are doing some sensory modality, whenever whichever part you are doing, you first need a reference point. দেখা গেল লোকটা বুঝতেই পারে না গোটা বডির কোথাওই সে টাচ ফিল করছে না, সাপোজ 3rd ডিগ্রি বার্ন হয়েছে, তাহলে তাহলে তুমি আলাদা করে ophthalmic division করে কি লাভ আছে? So first let us know whether there is a proper reference point. কিভাবে পাবো? Usually এইভাবে, বুঝতে পারছো? টাচ, বুঝতে পারছো? এইবারে আমি ফেসের ডিফারেন্ট জায়গাতে টাচ করব, নিউ ইনসেক্ট হলো। যখন সেন্সরি ইউজুয়ালি উই ডু, তখন আমরা পেশেন্টটাকে বলি চোখটা বন্ধ করো, আদারওয়াইজ ও হি উইল কিপ অন প্রেডিক্টিং, বলে যাবে তাহলে চোখ বন্ধ করো। বুঝতে পারলে? বুঝতে পারলে? সি কি করছি আমি, কিন্তু ব্রাশিং করছি না, হ্যাঁ, মেকআপ হচ্ছে না, কিন্তু ব্রাশিং করলে যদি মেকআপ করা হয় তাহলে কি হবে? দ্যাট উইল বি পেইন, দ্যাট উইল বি প্রেশার, ইটস পেইনফুল নয়, কিন্তু পেইন নার্ভস এন্ডিংস উইল বি অ্যাক্টিভেটেড। ফাইন টাচ যদি অ্যাক্টিভেট করতে হয়, অনলি টাচ, ফাইন টাচ হইলে অ্যাক্টিভেটেড হবে না, ফাইন টাচ করতে গেলে টাচ। বুঝতে পারছো? বললে তুমি এরকম মাথাও নাড়াতে পারো, দ্যাটস আ গুড ওয়ে, অথবা তুমি মুখও বলতে পারো হ্যাঁ, or 1 করে কাউন্ট করতে পারো, যে কোনো যেটা তোমার কমফোর্টেবল। বুঝলে? তাহলে এটা কি দেখছি? অপথ্যালমিক। And pressure should be uniform. এক জায়গায় এরকম করছে, এক জায়গায় এরকম করে মাথাটাকে ধাক্কা দিচ্ছে, শুড নট, জাস্ট ইজি। বুঝা গেল? দু সাইডে এন্ড ম্যান্ডিবুলার মোটামুটি এরকম ক্লিয়ার। তাহলে আমরা কি পেলাম? তিনটে ডিভিশন। এটা কিচ্ছু না, বুঝতেই পারছো? দিস ইজ ভেরি সিম্পল, বাট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস সো দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট এফোর্টলেস ইন দি এক্সামিনেশন। এর থেকে বেশি কিছু চাওয়া হচ্ছে। তাহলে তিনটে ডিভিশন উই হ্যাভ ডান। ওকে, এইবারে দুটো জিনিস আমি পরে দেখাতে পারি। একটা হচ্ছে conjunctival reflex, corneal reflex ও আছে, we don't do because corneal উপরে we don't touch, এখানে। আরেকটা আমি কটন নিলাম, and এটা আমরা রেগুলার করব না, একটাই করছি, একবারই করছি, চোখটা করব সুজা তাই এটা এটা করব আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করে টাচ করা
So conjunctival reflex আমরা দেখছি, আমি মোটরে যাব তার আগে রিফ্লেক্স দুটো দেখে নিচ্ছি। কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স 5 দিয়ে যায় 7 দিয়ে আসে, 5 নিয়ে যায় 7 ব্যাক করায়, 5 নিয়ে যায় মানে টাচ করলে 5 দিয়েও বুঝতে পারবে। এটা আমরা আর করব না, একবারই করব, বারবার এই ঘটনা চোখে লাগানো কোনো দরকার নেই। সো 5 দিয়ে যাচ্ছে 7 দিয়ে আসছে, এবং কিভাবে করবে? ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড অন দ্য রাইট সাইড অফ দি পেশেন্ট, সামনে থেকে আনবে না, ওটা অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স হয়ে যাবে, ওটা কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স বা কর্নিয়াল রিফ্লেক্স হবে। কনজাংটিভাল করতে গেলে ওই যে সাদা পার্টটা, দ্যাট ইজ দি কনজাংটিভা, তার উপরে ইউ নিড টু জাস্ট টাচ এন্ড সি হোয়াট ইজ দ্যাট। এন্ড কর্নিয়াল রিফ্লেক্স হচ্ছে পেরিফেরি থেকে কর্নিয়ার উপরে জাস্ট টাচ এন্ড সি হোয়াট ইজ দ্যাট। কর্নিয়াল উই ওন্ট ডু বিকজ দেয়ার ইজ আ চান্স অফ ইনজুরি, যদি কনজাংটিভাল উইল বি ডুইং। সবাই দেখো কি হচ্ছে সেইটাতে, আমি সামনে থেকে না পিছন থেকে, ভিজুয়াল ফিল্ডের মধ্যে থেকে আনবে না, তাহলে এমনিতেই ভয় পেয়ে যাবে, দ্যাট উইল নট বি দি রিফ্লেক্স, ওটা নিজেকে বাঁচাচ্ছে, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। চোখটা একটু বড় করে। So similarly এই সাইডেও করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, আর করার দরকার নেই, একবারই আমি দেখিয়ে দিলাম। কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে কি করা হবে? কোনো ডাস্টবিন নেই না, কোনো ডাস্টবিন যেগুলো হয়ে যাচ্ছে নিচে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ না, বিকজ কর্নিয়াল রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে কিছু ইয়ে করার নেই, কর্নিয়াল রিফ্লেক্সও সাইড থেকে যাবে এবং ইউ উইল বি টাচিং, আবার সেই ব্লিঙ্কিং জিনিসটা হবে। ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্সের কথা যে ওটা দিয়ে মারা সাইড লিম্বাল সেটা কালো সাইড, এগুলো কখন হয় না, যখন ধরো ব্রেথ ক্লিয়ার করা হচ্ছে তখন সেই পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে ব্রেন স্টেম চলে গেলে এই রিফ্লেক্সগুলো, ব্রেন ডেথ না কিছু ডেড ম্যান ক্যান ব্লিঙ্ক, খুব সিম্পল। কিন্তু কখন হচ্ছে যখন বেসিক্যালি কিছু না, এটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ইফ ইউ সামথিং কামস ইন আওয়ার কলিগেটিভ ডেফিনেটলি ওইটা ওই সময় যখন আমরা বুঝতে পারছি না যে বা ফার্স্ট টাইম উই আর ডিক্লেয়ারিং দ্যাট ফর আ পারসন হু ওয়াজ আ লাইফ সাপোর্ট, নাও তখন ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার প্রোটোকল। দেয়ার আর নাম্বার অফ থিংস দ্যাট উই ডু when we declare that, তার মধ্যে এটা হার্ট সাউন্ড, ব্রেথ সাউন্ড, ব্রেন স্টেম রিফ্লেক্সেস, এই ধরনের you can also do gag reflex, nothing will be there, nothing. You every day করা হয় না কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, দেখা হয় কনজেন্টিভাল রিফ্লেক্স, কোনো পালস আছে কিনা, সাউন্ড আছে কিনা, তোমার ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স গুলো কিছু আছে কিনা, nothing. পেন সেন্সেশন নো চেঞ্জেস, অল দিস পেন সেন্সেশনে কোনো রকম চেঞ্জ থাকছে না, সো দ্যাট হ্যাপেন্স আফটার দিস। সো এইটা গেল। এইবারে আমরা আসছি হচ্ছে আরেকটা রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ দি জ জার্ক। আগে একবার দেখিয়েছিলাম, আজকে আবার আমি বলে দিচ্ছি জ জার্কটা কি হচ্ছে। ঠিক ঠিক খারাপ আপনি বলে যে আপনারটা jaw jar goes by 5 comes by 5, jaw jar goes by 5 comes by 5. Usually it's a stretch reflex, কি করে করব? পেশেন্টকে বলবো মুখটাকে হালকা করে করো, অল দ্যাটস ইট, দুরকম করা যায়, you can keep it here, you can keep it here, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এরকম রাখতে পারো। আমার একটু পজিশনাল প্রবলেম হচ্ছে, ইফ আই হ্যাভ টু শো দেম, তাহলে একটু পজিশনাল প্রবলেম হচ্ছে, আমি রাখলাম এরকম করে, একটু করে রাখো, ঠিক আছে? যে বুঝতে পারো usually it is not present, present থাকলে আপার মোটর নিউরন নেই, ওটা জাস্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাইল্ড ক্যান বি देयर, usually very mild changes, very mild যেটা দেখছো এটাও নরমাল, or no change, নিজেরা করে দেখতে পারো, no change or very mild change। যদি আপার মোটর থাকে এটা একটা এক্সাজারেটেড ক্লোজার, এক্সাজারেটেড না ঘুষি মারলে তো যে কোনো লোকের নেই, দ্যাটস নট jaw jar actually, so that's a difference। So jaw break হতে পারে, এটা ডিফারেন্ট ব্যাপার। তাহলে এইটা ওরা একটু মাইল্ড পাওয়া গেল, এটাও নরমাল, যেটা পাওয়া গেল এটাও নরমাল। তাহলে আমরা এখন কি করলাম? সেন্সরি করলাম, দুটো রিফ্লেক্স দেখালাম, এই দুটো করতে হবে।
তিন নম্বর আসছি মাসেলস অফ মাস্টিকেশন। মাসেলস অফ মাস্টিকেশন কিভাবে করবো একটু এটা শো করাটা অসুবিধা হচ্ছে। রাইট সাইডে দাঁড়াবে, এভরিবডি উইল স্ট্যান্ড অন দি রাইট সাইড। মাসেলস অফ মাস্টিকেশন আমি ওর উপরে দেখাচ্ছি, তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করো। জাস্ট ক্লেঞ্চ ইওর টিথ, মানে ক্লাসে এসে গালাগাল দিতে পারছো না কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছে যেমন সময় যেটা করি, জাস্ট ডু দ্যাট। করলে দুটো জিনিস, টেম্পোরালিস মাসেলটা টাইট হচ্ছে, ম্যাসেটার টাইট হচ্ছে। টাইট করো, টেম্পোরালিস টাইট হচ্ছে, ম্যাসেটার টাইট হচ্ছে, লুজ। আবার টাইট টাইট করলে ইউ উইল বি ফিলিং টেম্পোরালিস এন্ড ম্যাসেটার। এই দুটোর বাল্কটাকে জাস্ট ইউনিট দিতে। তাহলে এই দুটো ফার্স্টে ফিল করো whether contraction is present, and second একটু রেজিস্ট্যান্স দেবে, slight resistance against resistance whether they can do, and they can easily do. In fact everybody can do because masseter is one of the strongest muscles, so easily তোমার হাতের প্রেসারের against কোনো এফেক্ট হবে। So you can see ডিফেক্ট কোন বুঝতে পারছো ডিফেক্ট কোনো আছে ম্যাসেটার যেমন ধরো টিএমজে জয়েন্টটা, যদি টিএম জয়েন্টটা ডিসলোকেট করে দেয় সেখানে পেইনফুল টেন্ডার হতে পারে। যদি ফিট নাপ চলে গিয়ে থাকে তাহলে এই ক্লেঞ্চিংটা সে করতে পারবে না, মুভমেন্ট খুলে থাকবে, এই টাইপের। খুব বেশি এর ক্ষেত্রে পাবে তা নয়। আর হচ্ছে ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল টেরিগয়েড। সো আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ওপেন হিজ মাউথ, তারপর দেখো আমাদের থাকবে এই সাইড এই সাইড দুই সাইড। ওকে, তোমরা নিজেরাও করে দেখতে পারো। মুখটাকে হালকা খুলে রাইট এন্ড লেফট যাচ্ছে এবং তারপরে সেম টু ডু अगेंस्ट রেজিস্ট্যান্স। নাও চাপ দিয়ে আমার হাত সরাও দিকে। ওকে, চাপ দিয়ে আমার হাত সরাও। সো হি ক্যান ডু अगेंस्ट রেজিস্ট্যান্স। মাসলটা জাস্ট উঠেছে নিচে 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 নামো, লোয়ার জয়ের উপরে হাত রাখো। হ্যাঁ, আমার হাতটা ওই সাইডে সরাও। সি আমার হাতটাকে এই সাইডে সরাও। সি দেখতে পাচ্ছ এইটা। তো দিস ইজ নরমাল রেসপন্স, দিস ইজ নরমাল। তাহলে কি কি আছে মুখটা খুলো, মুখটা বন্ধ করো, মুখটা সাইডে নাও, মুখটা ওই সাইডে। তাহলে এই দুটো হচ্ছে ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল টেরিগয়েড। এই জিনিসটা তাহলে কি কি আমরা পাচ্ছি? একটা হচ্ছে খুব ইজি, পাঁচে বিশেষ কিছু নেই, সাথে আসবো, সাথে এবং সাতটা ক্লিনিক্যালি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে পাঁচে বিশেষ কি, তাহলে পাঁচে আমরা কি কি পেলাম? রাইট হ্যান্ড লেফট, সেন্সরিটা দেখলাম, রাইট হ্যান্ড লেফট, রাইট হ্যান্ড লেফট, রাইট হ্যান্ড লেফট, তিনটে রিফ্লেক্স দেখলাম, আর কি দেখলাম? চারটে মাসল। কিভাবে? একবার ক্লেঞ্চ করলে, একবার রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্ট ক্লেঞ্চ করলে, এখন মাউথটা হালকা ওপেন করে রাইটে গেলে, লেফটে গেলে, আবার রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে রাইটে গেলে। সো এমন হচ্ছে পেইন দেখো, পেইন ইয়েস, পেইন সেন্সরি পেইন আছে, সেন্সরিটি বোঝা যায়। সেন্সরিটা আরো জিনিস বাকি ছিল। আচ্ছা, সো সেন্সরিতে যেটা বাকি আছে দ্যাট ইজ দ্য পেইন। পেইনটা কিভাবে দেখবো? পেইন উইথ আ পিন দেখা যায়। আমার কাছে এই মোমেন্টে পিন নেই, সো উই আর টেকিং স্লাইটলি শার্প এরিয়া। ওকে, আবার দেখো, আবার সেম। বুঝতে পারছো কি বুঝলে? হালকা সেন্সেশন, ব্লান্ট আর না শার্প। তার কাছে কোনো পিন আছে আলপিন টাইপের কিছু? বন্ধুকে এভাবে মানে বসে তো দেখো কি করবে। এটা কিন্তু খুব জোরে করবে না, জাস্ট বেস্ট হচ্ছে। আর তখন পরীক্ষার সময় হাত এমনি কাঁপছে এরকম কিভাবে করবে জিনিসটা? বেটার হচ্ছে জাস্ট শার্প। সো বলতে পারছে শার্প, রেফারেন্স পয়েন্টে ও বলতে পারছে শার্প। এবারে সেম জিনিস চোখ খুলে শুনতে পাচ্ছ তো? খুব বেশি অনিয়ম বিভাজন আমরা ভলান্টিয়ার চেঞ্জ করব। সো দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট আই থিংক দ্যাট টেম্পারেচার কেন অপশন নেই, কিভাবে করা যেতে পারে। এগেইন ঠান্ডা কোনো কন্ট্রোল নেই, ঠান্ডা কটন তো মুশকিল। টেস্ট টিউবে জল নাও, একটা ঠান্ডা জল নাও, একটা গরম জল নাও, এন্ড সিমিলারলি ইউ জাস্ট টাচ ইট। স্যার কনজেক্টিভালের টেস্টটা কি বলে? কনজেক্টিভাল রিফ্লেক্স। হ্যাঁ, গরম ঠান্ডা কটন ডুবিয়ে করতে পারবে। কটন ডুবিয়ে করার একটা জলে কটন ডুবিয়ে করার প্রবলেম হচ্ছে দ্যাট উইল স্টার্ট ড্রিপিং। তো ওটা তো প্রত্যেকটা জায়গা দিয়ে যেতে শুরু করবে তারপরে। সো ওইটা তো স্ট্যান্ডার্ডাইজ হলো না। সো উই নিড সামথিং। পেশেন্টের অসুবিধা শুধু না, ইট উইল ড্রিপ। যখন এটা ড্রিপ করবে প্রত্যেকটা ডিসিশন ধরে তো যাবে। সো দ্যাট ইজ নট দি স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস।
আইদার দিস, তুমি এমনি ঠান্ডা যে কোনো কিছু, ইউ ক্যান জাস্ট, এটাও প্রসেস টেম্পারেচার বোঝার জন্য যে গরম, বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? এবার দিস ইজ অলসো ইউজুয়ালি আমরা এগুলো লিম্বের ক্ষেত্রে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অপশন ইজ টেস্ট টিউবের মধ্যে ইউ টেক সাম হট ওয়াটার, আরেকটা টেস্ট টিউবে কোল্ড ওয়াটার, সেইটা আরেকটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসেসে কোথাও একটা টাচ করে বললে বুঝতে পারছে বললো গরম, বলো কথা চোখটা, আরেকটাকে বলা হলো ঠান্ডা, ঠিক আছে? চোখটা বন্ধ করলো, নাও টাচ র্যান্ডমলি টাচ করো, গরম না ঠান্ডা ও বলতে পারছে কিনা, দ্যাট ইজ এই তিনখানা ফিচার আমরা ইউজুয়ালি আবার আসি, তিনটে পয়েন্ট আবার আসছি, শুরু থেকে সেম জিনিস আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এরপরে নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে। দুটো জিনিস আমরা ফাইন টাচ, ক্রুড টাচ, আর ফাইন টাচ এন্ড পিন, এই দুটো আমরা বোঝাচ্ছি। সো ফাইন টাচের জন্য বুঝতে পারছো, চোখ খুলুন, আমি বলবো আমরা যাচ্ছি অপথ্যালমিক ডিভিশন রাইট, হ্যালো, অপথ্যালমিক ডিভিশন লেফট, হ্যালো, দেখছো, maxillary division right, maxillary division left, mandibular division right, mandibular division left, done, এটা হয়ে গেল। সিমিলারলি একবার চোখ করতে পারো, এবার আমরা শর্টটা নিয়ে যাব, তুমি প্রথমে চোখ বোঝো, আমরা দেখি বুঝতে পারো কিনা, বুঝেছো? দ্যাট ইজ ব্লান্টার শর্ট, শর্ট শর্ট maxillary আছে, শর্ট, খুব ভালো করে আমরা তো প্রত্যেকটা যদি কারোর একটা যদি ইয়ে থাকে, পার্টিকুলার নার্ভে যদি ইস্যু থাকে, তাহলে কি হবে, একটা সাইডে হি ওন্ট সে, হি কান্ট সে, তাদেরকে টাচ করবে, বলতে পারবে না, অর হি মাইট সে দ্যাট শার্প কে হয়তো বলবে ফাইন। ফেশিয়াল প্যারালাইসিস কোথা থেকে আসছে? একটু ফেল হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে। ফেশিয়াল প্যারালাইসিস তো তোমার সেন্সরি যাবে না, ফেশিয়াল নার্ভ, ফেশিয়াল পালস মানে ফেশিয়াল নার্ভ, তো ফেশিয়াল নার্ভে কি একটাও সেন্সরি আছে এখানে? ফেশিয়াল একটাও সেন্সরি, এটা কি ফেশিয়াল নার্ভের বললাম, এটা ফিফ। ফেশিয়াল পালস ইজ ডিফারেন্ট, উই আর কামিং টু দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বুঝছো, শার্প না ব্লান্ট? এটা সেন্স সেন্স পাচ্ছ কিছু? এবার কটনের সময় শার্প না ব্লান্ট জিজ্ঞেস করারই দরকার নেই, whether he can understand touch or not, that's it। এইটার সময়, পিনের সময় শার্প না ব্লান্ট তুমি প্রথমবার জিজ্ঞেস করতে পারো, whatever he is feeling, reference point এ whatever he is feeling, you will be sharing the same, শার্প বলুক বা ইয়েস বলুক, both are okay। তুমি আরেকবার রিকনফার্ম করতে পারো পিনের সময় যে শার্প বুঝছে কি বুঝছে না, দ্যাটস ইট। এটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট হ্যাঁ, স্যার ফিট করা হলে শার্প বলবে না ইয়েস বলবে, মানে যে শার্পই তো হ্যাঁ, এই বড় এইটুকুই পরীক্ষায় ক্যাটাগরিক্যালি কি করে আসবে না। ওকে, আচ্ছা, জজার কি কোনখানটা হয়ে দেখো, আবার টুথব্রাশ বা পেনে যাচ্ছে, কি করছো, চোখ ব্লাড, এবার এই জাস্ট কিচ্ছু না, তোমাদের পরীক্ষায় কি দেখবে, দেখবে হচ্ছে whether you know all the three divisions separately, and second whether you know that you have to bilaterally test এইটা করলে এইটা সবগুলোতে লাংসে যেরকম দেখা, এটাই এর বেশি শার্প প্লান্ট কিচ্ছু লাগবে না, শো ইউর শার্পনেস এলসওয়্যার, এখানে এইটুকু এনাফ সাফিশিয়েন্ট হলো। এরপরে হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্সে একটা ছিল কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স, আর আমি ইউজ করব কনজাংটিভাল বারবার চোখে বড় মুশকিল না, এখন কনজাংটিভাল সলিউশন কখন নামিং স্টেট মুখটাকে ভালো লাগে বলো, ঠিক আছে? আগেরটা এটা কিছু নেই। So this is the normal জল, একদম নরমাল ঠিক আছে জল,
আরেকটা কারণ হতে পারে আমার বডি পজিশনে প্রবলেমেটিক ছিল, মানে আমার এটার জন্য এরকম করতে হচ্ছে, মেবি আই ওয়াজ গোইং অন, মানে না এটা তো 1 মিলিমিটার ব্যাপার, আমি তো এই পজিশন করছিলাম which is not the correct one, মানে আমাকে বোঝানোর জন্য টেকনিক্যালি দিস স্যার একটা জায়গায় দেখছিলাম মানে হ্যাঁ জোরে বলো কর্নিয়া কেটে মেরেছে, মানে কর্নিয়াটা মানে কর্নিয়া ইনজুরি হয়েছে, ইনজুরি হয়ে গেছে, রেড হয়ে গেছে, হ্যাঁ লাল হ্যাঁ কি বলে ওটা ট্রিটেবল কতটা কি ভিতরে ইনজুরি হয়েছে স্যার দেখতে চোখে দেখতে পাচ্ছি না না মুভি আমার ছুটি লাগে। আচ্ছা তাহলে এটা গেল নাম্বার 5, এইবারে ডিফিকাল্ট জায়গায় যাচ্ছে নাম্বার 7, নাম্বার 7 নাম্বার 7 ওকে নাম্বার 7টা ডিফিকাল্ট আছে, নাম্বার 7 ইজ দি ফেশিয়াল নার্ভ। ক্লিনিক্যালি এই জায়গাটা লাগবে, আমি বিশেষ অ্যানাটমিতে যাচ্ছি না, ক্লিনিক্যালি যে জায়গাটা ভীষণ লাগবে দেখাচ্ছে। তার আগে একটা জিনিস ইউ নিড টু রিমেম্বার, আপার মোটর নিউরন লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন লিশন। লাস্ট উইক দুবার আমি বুঝিয়েছি, দুবার বলেছি আপার মোটর নিউরন, লোয়ার মোটর নিউরন। আচ্ছা সো ক্লিনিক্যালি যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেই জায়গাতে সেটাতে ফেশিয়াল নার্ভ, হোয়াট আর দ্য সাপ্লাই অফ ফেশিয়াল নার্ভ। ফেশিয়াল নার্ভের সেন্সরি, ভালো কথা তো গুড। ফেশিয়াল নার্ভের সেন্সরি সাপ্লাই অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড অফ টাং তাতে কি সেন্স দেয়, কি টাইপের সেন্সটা দেয়? অ্যান্টিরিয়র টু থার্ড অফ টাং এর স্পেশাল সেন্স দেয় और जनरल टेस्ट है, जनरल सेंस পেছন দিকে যাচ্ছে, তাহলে স্পেশাল সেন্স। সো সেন্সরির মধ্যে হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভের অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড অফ দ্য টাং। টেস্ট আমরা ইউজুয়ালি ডোন্ট ডু, বোঝার চেষ্টা করো, টেস্ট আমরা করি না। হোয়াট এলস? ফেশিয়াল নার্ভে আর কি সিক্রিটোমোটর সেন্সর কোথায় আছে? ল্যাক্রাইমালে আছে, সাবলিঙ্গুয়ালে আছে, সাবম্যান্ডিবুলারে আছে। সাবলিঙ্গুয়াল, সাবম্যান্ডিবুলার, and if facial nerve is damaged, secretomotor fibers are damaged, secretion will be low. Secretion will be low. এটা আমরা টেস্ট করি। স্যার প্যালাটাল গ্ল্যান্ড কোথায় হয়? বাবা তোমরা আমার থেকে অ্যানাটমি বুঝতে আমি এই পেশেন্টে কি করে ব্যাক সাইডে যেতে হয় ঠিক আছে, দেখে নিন যদি if that is present there. So secretomotor fibers if they are damaged, তাহলে secretion will be low. However, there is a paradox. If there is a facial nerve palsy, you will see more tears are coming from one eye. That's a paradox. না এটার একটা মেজর কিছু না, বেশি হচ্ছে চোখটা বন্ধ হচ্ছে, সেই জন্য টিয়ারটা বেশি, আর কিছু না। টিয়ার সিক্রিশন হয়তো কমে গেছে, চোখটা সে বন্ধ করতে পারছে না, দ্যাটস ওয়াই চোখটা কে বন্ধ করে? সে বন্ধ করতে পারছে না, তো সেই জন্য কি হচ্ছে, কে সাপ্লাই করে? ফেশিয়াল, ফেশিয়াল এক্ষুনি আসছে, ফেশিয়াল নার্ভের সাপ্লাই গুলো, সেই জন্য there will be more secretion apparently, actually less। বোঝার চেষ্টা করলে secretomotor fibers রয়েছে, general sensory special sensory fibers আছে। আমরা কোনটা টেস্ট করি? আমরা টেস্ট করি ফেশিয়াল নার্ভের মোটর, এবং lot of muscles are there মোটরের মধ্যে। কি কি টু দ্য ফেস এন্ড স্ক্যাল্প, muscles of face and scalp কি কি আছে? frontal belly of occipitofrontalis। আমি এখন বেসিক গুলো বলছি, এর পরেও মাসল রয়েছে, কিছু কিছু ছোট ছোট মাসল রয়েছে। এটা কি? করুগেটর সুপারসিলিয়ারিস, যেটা দিয়ে আমরা এই যে তোমাদের পরীক্ষার খাতা দেখতে গিয়ে আমাদের যেটা হয় দ্যাট ইজ করুগেটর সুপারসিলিয়ারিস। হ্যাঁ প্রাউনিং। সো করুগেটর সুপারসিলিয়ারিস এই মাসলটা চোখটা কি এই যে বিরক্ত হলে যেরকম করে দিস ইজ করুগেটর সুপারসিলিয়ারিস। ওকে, ফ্রন্টাল ভ্যালি অফ অক্সিপিটোফ্রন্টালিস এর কাজ কি? আপার আইডেন্টি করে আইব্রো, দুটো আইব্রোকে এরকম উপর দিকে, এই যে উপরের দিকে কিছু দেখতে গেলে যেটা হয় দ্যাট ইজ, তাহলে কি হচ্ছে, ফার্স্ট তুমি দেখবে এই উপরের দিকটা থাকো না না এটা নেক মাসল, তুমি এই আমার দিকে একটা দেখো, এই যে উপরের দিকে দেখো, এটা করো উপরের দিকে, এইখানে অ্যাকচুয়ালি ওর একটু কম হচ্ছে, এই যে রিঙ্কলস প্রত্যেকে দেখবে, হ্যাঁ এই যে রিঙ্কলস গুলো হয়, রিঙ্কলস গুলো যদি প্রেজেন্ট থাকে দ্যাট মিন্স ফ্রন্টাল ভ্যালি অফ অক্সিপিটোফ্রন্টালিস ইজ ইন wrinkles, wrinkles, frontal valley of occipitofrontalis absent হচ্ছে যদি wrinkles কম। আচ্ছা absent মানে is not working properly। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে করুগেটর সুপারসিলিয়ারিস। এরপরে কি হচ্ছে, চোখটাকে চেপে বন্ধ করে,
এই যে বন্ধ করলো, দিস ইজ অরবিকুলারিস অকিউলি। এবার চোখটাকে খুব জোরে চেপে বন্ধ করবে, আমি দুবার চেষ্টা করবো, এবং জোরে চেপে বন্ধ করবো। এই যে ওপেন করার চেষ্টা করছি, ডোন্ট ডু দিস। দিস ইজ দি সাফিশিয়েন্ট। চোখ এরকম দুটো অলওয়েজ ওপেন, irrespective of the facial nerve, even irrespective of the facial stance. হ্যাঁ, এমনি করবে, কিন্তু এটাকে কিভাবে একটা পার্টিকুলার ইয়ে করতে হবে, চোখটা বন্ধ, চেপে বন্ধ, খুলতে দেবে না, and this is not. যদি প্যারালাইসিস থাকে, দেখবে একটা চোখ খুলে ফেলতে পারছো আর একটা চোখ পারছো না। ইন দ্যাট যে সাইডটা খুলতে পারছো, দ্যাট সাইড হ্যাজ উইকনেস, যে সাইড খুলতে পারছো, দ্যাট সাইড হ্যাজ উইকনেস। ইট ইজ cranial nerve, so ipsilateral cranial nerve has that. এইভাবে জিনিসগুলোকে ব্যাক করতে হবে, ঠিক আছে? এরপরে আসছে, তারপরে আমরা চলে আসছি হচ্ছে হুইসলিং, বাক্সিনেটর। তাহলে একটা হুইসলিং, আরেকটা হচ্ছে মুখটাকে এভাবে ফোলানো, যেটা আমরা যখন বেলুন ফোলাবার সময় মুখটাকে যেরকম করি, কারেক্ট? তাহলে বেলুন ফোলাবার সময় যেরকম আছে করো, এবং আমি চেষ্টা করব কিন্তু তুমি চেপে রাখো। সো দিস, এইটা ছোটবেলা না বড়বেলাতেও পেতো। সো মুখটাকে এরকম রাখো। যদি উইকনেস থাকে, হোয়াট উইল হ্যাপেন? চাপ দেবে, যদি উইকনেস থাকে মুখ থেকে হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে, পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখবে পেশেন্টের মুখ থেকে হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে। যদি উইকনেস না থাকে, you will do this, there will be এটাও তুমি করে দেখতে পারো, তোমাদের কারোর ক্ষেত্রেই নরমাল এই দুটো বা তিনটা ফিঙ্গার দিয়ে উই আর ডুইং, এটাও জোরে করার কিছু নেই, এটাও। সো এটা কোন মাসল আসছে? বাক্সিনেটর। এরপরে আসছি হচ্ছে পেশেন্টকে বলবে টু শো হিজ টিথ অর স্মাইল। তাহলে স্মাইল, হ্যাঁ, এই যে শো হিজ টিথ, যখন একজন স্মাইল করছে, ইউ উইল সি বোথ দি অ্যাঙ্গেল তারা কিন্তু সেম যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে কোন মাসল? জাইগোমেটিকাস। বোথ দি অ্যাঙ্গেল। যদি পলসি থাকতো, ফেশিয়াল না পলসি থাকতো, তাহলে একটা সাইড ড্রপ ডাউন করে যাবে। সেই জায়গায় জাইগোমেটিকাসটা কি করে? মাসলকে এলিভেট করে। জাইগোমেটিকাস হোয়াট ইট ডাজ? মাসলকে এলিভেট করে। যদি এক সাইডে জাইগোমেটিকাস ইজ নট ওয়ার্কিং, তাহলে সেই সাইডের মাসল এলিভেট করবে না, অন্য সাইডের মাসল এলিভেট করবে। সো নরমালি যেটা এরকম দেখতে লাগে, ইট উইল লুক লাইক দিস। বলার চেষ্টা করো, নরমালি যে স্মাইল লাইনটা, ইট লুকস লাইক দিস, এই রকম। যদি এই সাইডে জাইগোমেটিকাস ইজ নট ওয়ার্কিং, তাহলে whenever the patient is smiling, it is looking like this. অন্য সাইডটা উঠে যাচ্ছে এবং এদিকের ফেসটা নিচে চলে যাচ্ছে। In more weakness, এদিকের ফেসটা will be dragged towards this. কারণ এই দিকের জাইগোমেটিকাস ভালো আছে, it will drag the disease side with it. Smirking. হ্যাঁ, ওরকম দাঁড়িয়ে যাবে। So normally কি থাকছে? Normally this is the lip line. যখন আমি কাউকে হাসতে বলছি, it is becoming this. তার মানে কি এদিকেরটাও প্রপার পুলিং হচ্ছে, এদিকেরটাও প্রপার পুলিং হচ্ছে। If somebody can't pull it, মানে যদি এদিকের মাসলটা খারাপ যায়, so you will be seeing this. So what will be happening? এর যে ফেসটা, এই যে ফেসের নিচের দিকটা এখানটা এরকম ছিল, এর ক্ষেত্রে it will be like this. তাহলে লোকটার মুখটা দেখলে এই রকম দাঁড়িয়ে, Smirking. এরকম একটা মুখটা দেখতে দাঁড়িয়ে। সো তার মানে কি এরকম যদি ফেস পাও, এই সাইডটা ঠিক আছে, এই সাইডে তোমার ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয়ে গেছে। যে দিকটা ডাউন আছে, এই সাইডে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি চলে আসছে। আরো দুটো জিনিস আছে। ফেশিয়াল নার্ভ অ্যাকচুয়ালি ইজ আ নার্ভ টু ক্লোজ আইস, অরবিকুলারিস। তাহলে যে সাইডে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি, on that side you can see the eye is large, দেখতে পাবে বড়। ওইটা হবে তো না, ওই সাইডে হবে না। ও সরি। সো যে সাইডে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি, সেই সাইডে আই ইজ লার্জ, মানে একটা সাইডের আই মনে হবে বেশি খুলে রয়েছে, এবং সেই আই থেকে পারসিস্টেন্টলি উইল বি সিইং there is dribbling of tear. So that will be in case of facial nerve palsy. লাস্ট মাসল যেটা আসবো এখানে, সেটা হচ্ছে প্ল্যাটিসমা। এরকম করলে দেখবে এখানে একটা লেয়ার মাসল, এরকম করো, এখানে একটা লেয়ার মাসল, রাইট? একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, নিজেরা করে দেখতে পারো। এরকম করলে একটা ইয়েস,
এটা লেয়ার্ড একটা মাসল আছে, একটা স্ট্র্যাপ টাইপের মাসল, দ্যাট ইজ গেটিং টাইটেন্ড, একটা লেয়ার রয়েছে গলাতে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখবে দিস ইজ আ মাসল সাপ্লাইড, মাসলটার নাম হচ্ছে প্ল্যাটিসমা। So this is this muscle, platysma. Platysma muscle টা কি হচ্ছে, টাইট হচ্ছে, দ্যাটস আ লেয়ার, সুপারফিশিয়াল মাসল, যে ওটা ফেশিয়াল নার্ভ সাপ্লাই করছে, যেদিকে ফেশিয়াল নার্ভ উইল বি ডেফিশিয়েন্ট সেদিকে the patient will be unable to do this. So যেদিকে ফেশিয়াল নার্ভ যাচ্ছে সেদিকটায়, চোখটা যদি তোমার বন্ধ না হয় তাহলে তো ক্লিয়ার করতে পারবে, চোখটা ক্লিয়ার হয়ে থাকলে তোমার না কার একটা সুন্দর মেয়ে ছিল Meena Kumari ki 34, 36 years से मारा ছিলেন 38 ना, she had BSD so ওই সময় যে সময় আমরা অভিনয় করছে ওই MBBS ডিগ্রিও ছিল, এমবি বলতো বা এলএমএফ এরকম ছিল অনেক আগে 1950 60 70 60 70 এর 62 তে মারা গেছে। ওকে, সো ফেশিয়াল নার্ভে তাহলে এই জিনিসটা গেল, তাহলে পেশেন্টকে কিভাবে বলবে, এবারে আসছি পেশেন্টকে কিভাবে বলবে, ঠিক আছে, একটার পর একটা। ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্টকে বলা, ফার্স্ট তুমি এক্সপ্লেইন করলে আমি আপনার ফেসের একটা নার্ভ চেক করব এবং তারপরে ওটা দেওয়া শুরু করব, make this prominent yes কপলটা কুচকো। সো এটা হচ্ছে করোপেটা সুপারসিলিয়ারিস, ফ্রন্টাল ভ্যালি অফ occipital frontalis, চোখটা চেপে বন্ধ। He can, first of all, he can close his eyes. Now against resistance, সমস্ত মাসেলের ক্ষেত্রে ফার্স্ট নরমাল কন্ট্রাকশন হচ্ছে কিনা, তারপর against resistance করতে পারছে কিনা, চেক করে করবার চেষ্টা করব and I come. So both side things are normal. তারপরে so vaccinator is okay, চেপে ধরে থাকবে, বেরোতে দেবে না। So vaccinator টোল, ঠিক আছে, যদি না থাকতো ঠিক আছে, যদি না থাকতো তাহলে মুখ দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যাবে, স্মাইল দাঁত দেখাতে বলবে পেশেন্টকে জাইগোমেটিকাস আপ, জাইগোমেটিকাস আপ, ডান। সো এটা গেল জাইগোমেটিকাস। পাঁচ হচ্ছে এই জাইগোমেটিকটা একবার দেখান, ওই যে ask the patient to show his teeth, একদম পেশেন্টকে বলবে দাঁত দেখান, and you will see the angle, যেদিকটা উপরে রয়েছে ওদিকটা ঠিক আছে, বিকজ জাইগোমেটিকাস ইজ আ লিফটার, যেদিকটা নেমে গেছে সেই দিকটা ইস্যু হয়েছে, যেদিকটা নেমে গেছে অনেক সময় সেদিক থেকে এই দিকে ফেসটা ডিভিয়েট করে যাচ্ছে। ওকে, এন্ড প্ল্যাটিসমা ওকে, এই মোটামুটি আছে, একটু অসুবিধা হচ্ছে, একটু হ্যাঁ ওর ক্ষেত্রে বেটার হয়ে যাচ্ছে ইয়েস। এই যে মাসলটা আসছে, এই যে মাসল উপরে নিজেরা এরকম করো, এরকম করো, এরকম করলে যে মাসল ইয়েস করছে, যেটা যে মাসলটা টাইট হচ্ছে দ্যাট মাসল ইজ প্ল্যাটিসমা। ক্লিয়ার হলো? দুদিকেই দেখবেন এই জিনিসটা, তাহলে এটা নিজেদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এইবার মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা তো নার্ভ পলসি হলো, ফেশিয়াল নার্ভ পলসি। নাও ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট whether this is upper motor neuron palsy or lower motor neuron palsy, whether this is upper motor neuron palsy or lower motor neuron palsy। কি করে বুঝবো ফেশিয়াল নার্ভ থেকে এটা আপার মোটর নিউরন না লোয়ার মোটর নিউরন? আপার মোটর নিউরনে আপনার বেশি হবে, টোন বেশি হবে, হ্যাঁ, লোয়ার মোটর নিউরনে টোন কম হবে, রিফ্লেক্স reflexivity not found in upper motor। ফেশিয়াল নার্ভে কি রিফ্লেক্স দেখবো? কমিয়ে দেবে না জজ তো জায়গা কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, এটা হচ্ছে জিরো, হ্যাঁ এটা হচ্ছে মাইনাস, এটা হচ্ছে মাইনাস, এগুলো অপশন, কোনটা নেবে? ফেশিয়াল নার্ভে জজ আর দেখছো মাইনাস ফেশিয়াল নার্ভে জজ আর কেন দেখছো? ফেশিয়াল নার্ভে কোন রিফ্লেক্স দেখবো? আপার মোটর নিউরন লোয়ার মোটর নিউরন যে ডিফারেন্সিয়েট করবো, ফেশিয়াল নার্ভে কোন রিফ্লেক্স দেখবো? ওকে কর্নিয়াল হ্যাঁ টেস্ট কি দিয়ে?
vinegar sauce. ফেশিয়াল নার্ভে বলার উদ্দেশ্য এটা লিম্বে যেভাবে আমরা আপার মোটর নিউরন আর লোয়ার মোটর নিউরন উইল ডিফারেন্সিয়েট ইজ নট পসিবল নাম্বার সিম্পটম থেকে আপার মোটরে যে অপোজিট সাইড আর লোয়ার হাফ সারা জীবন এইটা দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইটা মাথায় আপার স্পেয়ার্স আপার তো আপার স্পেয়ার্স আপার আপার মোটর নিউরন হলে উপরটা ঠিক থাকে কপাল ঠিক থাকে আপার মোটর নিউরন হলে ফোরহেড মাসেলস মানে করুগেটার সুপারস্পেরিয়ালিস আইব্রো উপরে তোলা আর ফ্রাউনিং আর এই রিঙ্কলস ঠিক থাকে লোয়ার মোটর নিউরন হলে তোমার একটা গোটা সাইড কমপ্লিট চলে যাবে আবার বোঝার চেষ্টা করো যদি আপার মোটর নিউরন হয় কারণ কি আপার মোটর নিউরন গুলো বাইল্যাটারালি ইনারভেটেড লোয়ার থিংস ল্যাটারাল লোয়ার হচ্ছে একটা ইউনিল্যাটারাল ইনারভেটেড সো আপার মোটর নিউরন লিশন যদি হয় সাপোজ এই সাইডে আপার মোটর নিউরন লিশন হয়েছে এই সাইডে আপার মোটর এই সাইডটায় আপার মোটর নিউরন লিশন হয়েছে তোমার অ্যাঙ্গেল অফ মাউথে প্রবলেম তোমার অ্যাঙ্গেল অফ মাউথে প্রবলেম তোমার জাইগোমেটিকাসে প্রবলেম তোমার বাক্সিনেটরে প্রবলেম ওকে এইখানে corrugator superciliaris and frontal valley of occipitofrontalis এইগুলোতে প্রবলেম হওয়া উচিত ছিল এইগুলো ডেফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে বাট they are bilaterally innervated that's why এদিকটা facial nerve supply না থাকলেও অন্য সাইড থেকে nerve supply is coming and upper group of muscles are still functioning তো যদি আপার মোটর নিউরন লিশন বোঝার উদ্দেশ্যটা কি আপার মোটর নিউরন লিশন ইন ফেশিয়াল নার্ভ মানে আরো ব্যাক মানে ইনসাইড দি ব্রেন মাল্টিপল অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন আছে বাট ইনসাইড দি ব্রেন জিনিসটা হচ্ছে সো মোর লাইকলি এটা মোর সেন্ট্রাল ডিজিজ তার মানে হয়তো কোনো স্ট্রোক হয়েছে হয়তো কোনো মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হয়েছে হয়তো ব্রেনের মধ্যে কোনো টিউমার হয়েছে হয়তো এনসেফালাইটিস হয়েছে কিছু ইনফেক্টিভ কজও আছে সেগুলো নিয়ে আমি এক্ষুনি তোমাদের মধ্যে যাচ্ছি না বিকজ মাইক্রো পড়লে ইউ উইল বি নোইং দ্যাট তাহলে আপার মোটর লোয়ার মোটর ডিফারেন্সিয়েট করার রিজন ইন ফেশিয়াল নার্ভ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আপার লিম্ব এন্ড লোয়ার লিম্ব ফেশিয়াল নার্ভে ইফ ইউ ফাইন্ড অ্যান আপার মোটর লিশন মানে এটা ব্রেনের মধ্যের দিকে হয়েছে আর উপরের দিকে ইফ ইউ ফাইন্ড আ লোয়ার মোটর নিউরন সো মোস্ট লাইকলি এটা বাইরে ব্রেন বক্স থেকে বেরোনোর পর হয়তো কান সেই জায়গাতে হয়েছে হয়তো প্যারোটিড দিয়ে যেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে সেই জায়গাতে হয়েছে হয়তো স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন যেখান দিয়ে আসছে সেই জায়গাতে হয়েছে সো এই জিনিসটা বোঝা এবং সেটার পিছনে কারণ ইউজুয়ালি আইদার কোনো ভাইরাল ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন অর কম্প্রেশন অর ইমিউনোলজিক্যাল তাহলে দুটোর টোটালি ডিফারেন্ট প্রোটোকল টু ট্রিট যদি ফেশিয়াল নার্ভ পলসি আপার মোটর নিউরন পলসি হয় তাহলে মোস্ট লাইকলি দিস ইজ ডিউ টু স্ট্রোক অর সাম ডিমাইলিনেশন ট্রিটমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট স্ট্রোকের ট্রিটমেন্ট ডিফারেন্ট যদি ফেশিয়াল নার্ভ পলসি লোয়ার মোটর নিউরন পলসি হয় সো আইদার সামবডি ইজ কম্প্রেসিং ওভার হিয়ার or there has been some ischemia there has been some immunological or virological reason সেখানে আমার ট্রিটমেন্ট পুরো ডিফারেন্ট আপার মোটর হলে স্ট্রোক লাইক ট্রিটমেন্ট লোয়ার মোটর হলে ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট ওটাকে ফলে কারণ যদি ফেশিয়াল ডেভিয়েশন নিয়ে তোমার কাছে পেশেন্ট আসে আগে ইউ নিড টু ডিফারেন্সিয়েট দিস টু থিংস ডেভিয়েশন হলো মানে ফেশিয়াল পলসি হ্যাঁ রিপিট করবেন জিনিসটা আবার আমি আরেকটা ছবি আনছি এই কনফিউশনে চলে যেতে পারে আবার বোঝার চেষ্টা করো আগে এই জিনিসটা বুঝছো যে আপার মোটর নিউরন যদি লিশন হয় তাহলে ওটা ব্রেনের মধ্যে কোথাও একটা হচ্ছে ব্রেনের মধ্যে অ্যানাটমিক্যাল ঝামেলা এক্ষুনি যাচ্ছি না ব্রেনের মধ্যে কোথাও একটা হচ্ছে সো মোস্ট লাইকলি মোর সেন্ট্রাল লিশন স্ট্রোক হতে পারে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস বলে একটা জিনিস হয় ডিমাইলিনেশন সেটা হতে পারে ট্রিটমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট লোয়ার মোটর নিউরন যদি হয় তাহলে ব্রেনের বাইরে হচ্ছে আরো নিচের দিকে হচ্ছে সেখানেও ট্রিটমেন্ট ইজ ডিফারেন্ট এবারে যদি আপার মোটর নিউরন লিশন হয় তাকে দেখতে কি রকম লাগবে লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে তাকে দেখতে কি রকম লাগবে লেটস সি তাহলে আপার মোটর নিউরন আমি এটা দেখছি হচ্ছে আমরা দুটো ক্ষেত্রেই এই সাইডটা ফেশিয়াল লস হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল তাহলে আমরা প্রত্যেকটাতেই যদি এই রকম থাকে তাহলে প্রত্যেকটাতেই আমরা ধরে নিচ্ছি লেফট সাইড ইজ অ্যাফেক্টেড
লেফট সাইড ইজ আপ। এবার যদি লেফট সাইডের আপার মোটর নিউরন লিশন হয় তাহলে এই দিকে আনছি, আর লেফট সাইডের লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে কিরকম হবে তাহলে এই দিকে আসছে। এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠিক আছে, লেফট সাইডটা গেছে, রাইট সাইড গেলে রাইট সাইডে মুভ হবে। এখানে একটা ইমাজিনারি আমরা লেফট সাইড ধরে নিচ্ছি। আপার মোটর নিউরন যদি হয় তাহলে these things are intact, wrinkles দুদিকেই ইনট্যাক্ট আছে, wrinkles দুদিকেই ইনট্যাক্ট আছে, আইব্রো দুদিকেই তুলতে পারছে, চোখটা এরকম মাইল্ড বড় হতে পারে, মাইল্ড, ঠিক আছে, তার সাথে এই সাইডটা এই রকম একটা লুক আসছে, and to some extent হয়তো দেখা যাবে যে ভ্যাকসিনেটরটা লুজ হওয়ার জন্য এই সাইডটাকে একটু ফোলা ফোলা লাগছে, যে সাইডটা হচ্ছে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইন্টারপ্রেট। সো মোর অর লেস ইট লুকস লাইক দিস। ক্লিয়ার এভরিবডি? কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? এখানে কি পেলাম আমরা? আচ্ছা এখানে স্যার আপার স্পেয়ারস দি আপার, রিঙ্কলসটা কেন আচ্ছা স্পেয়ারস দি আপার স্পেয়ারস দি আপার, তার মানে কি এখানে আমরা কি পাচ্ছি? Orbiter superciliaris and frontal belly of occipitofrontalis, are they working? Yes. Are they working on both sides? Yes. But facial nerve on left side is not functioning. Still they are working. Why? Because both of them are bilaterally innervated. My left side or right and left থেকে supply পাচ্ছে, right side or right and left থেকে supply পাচ্ছে. Left side gone, but supply by higher right to left is still there. That's why the whole part, whole upper part and whole brow movement is okay. Clear everybody? Yopti? তাহলে এইটা হচ্ছে আপার মোটর ফিচার। আপার মোটর এটা থাকলে মোস্ট লাইকলি দিস ইজ স্ট্রোক। স্ট্রোক আরো অনেকগুলো কারণ আছে, তোমাদের এখন বুঝতে হবে যে সেন্ট্রাল কোনো একটা লিশন আছে। ডেফিনেটলি স্ট্রোকের লোককে তো তুমি গিয়ে লোয়ার মোটরের জিনিস খাওয়াতে পারো না ওষুধ, তার একটা ডিফারেন্ট প্রোটোকল আছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইট ভেরি কুইকলি যে এই জিনিসটা স্ট্রোক। সেকেন্ড আমরা আসছি হচ্ছে লোয়ার মোটর। লোয়ার মোটর যদি হয় ইউ উইল বি ফাইন্ডিং এই সাইডটা পুরো স্মুথ, মাসেলের কোনো রিঙ্কলস হচ্ছে না একটা সাইডে। রিঙ্কলস আর মাচ লেসার অন দি ডেফিসিয়েন্ট সাইড। আর কি পাচ্ছি? একটা সাইডে আর কি পাচ্ছি? আইব্রোজ এক সাইডে প্লেন আছে, হ্যাঁ এক সাইডে অনেকটা প্লেন পাচ্ছি। আর কি পাচ্ছি? So what we are getting? Whole upper half and lower half are affected. What we are getting? Only lower half of face is affected. That's the difference. বোঝা গেল? Only patient দেখলেই বুঝতে পারবে, মুখটা দেখে বুঝে যেতে পারে। ফার্স্ট তোমাকে আইডিয়া করতে হবে যে ডেভিয়েশন আছে, খুব মাইল্ড ডেভিয়েশন। এবারে এগুলো তো বলে যাচ্ছি, these are all difficult. Difficult কেন? Whenever you are getting patients, all of them will be in various stages of recovery. তো কারো ক্ষেত্রে এক একজনের ক্ষেত্রে কিছু পার্সেন্ট অফ সাম থিংস উইল বি, বুঝতে পারছো? ভেরিয়াস স্টেজেস অফ রিকভারিতে থাকবে প্রত্যেকটা পেশেন্ট। তার ফলে কারো ক্ষেত্রে দেখবে তুমি ভাবতে পারো ভ্যাকসিনের ঠিক আছে, একটু ডিভিয়েশন আছে, ভ্যাকসিনের একটু ঠিক আছে, চোখটা তো মোটামুটি বন্ধ করতে পারছে, শুড আই স্টিল কল ইট আ ফেশিয়াল নার্ভ পালস? ইয়েস। হয়ে যাচ্ছে, দ্য হোল ডিজিজ স্পেকট্রাম ইজ ডাইনামিক। ফলে আমি এখানে পয়েন্ট ধরে ধরে যে কটা পয়েন্ট বললাম, it is not possible to find all of them in a patient. And in some cases, patient might say that I had a stroke 1 year back and my face was deviated 1 year back. Right now I have nothing. She is telling right. Recovered হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে কি হতে পারে যে একটা মাইল্ড কিছু চেঞ্জ তুমি পাচ্ছ, সেক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে যে দ্যাট ইজ আ ফেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউরো ক্ষেত্রে সবসময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে you need to ask for the history and progression of the disease. তাই থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। এগুলো পরবর্তীকালে will be, suppose একটা লোক যদি তোমাকে বলে if I am having this issue since my birth, that's a different thing, that's a congenital problem. I am having this issue since last week, that's a different thing. Is it improving since last week or is it worsening? এটাও আমাকে অনেকগুলো আনসার দেবে। যদি কারো স্ট্রোক থাকে, usually stroke acute onset হয়, and usually stroke acute onset হয় and usually stroke improve হয়। সো লোকটা বলবে আমার হাত পা একদম উইক হয়ে গেছিল, মুখের একটা দিক বেঁকে গেছিল, কিন্তু আজকে একটু ভালো আছে, 4 দিন খুব খারাপ ছিল,
ক্রমশ ইমপ্রুভ করছে। ইট ইজ ইন কেস অফ সিঙ্গেল এপিসোড অফ স্ট্রোক। এমন হতেই পারে একটা এপিসোডের পর আবার একটা এপিসোড হয়েছে, দেন হোল ইকুয়েশন হচ্ছে। এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা। তাহলে আমরা এখান থেকে এখন অবধি কি কি পেলাম? ফার্স্ট অফ অল আমি আরেকবার দেখাবো, তার আগে আপার মোটর নিউরন লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন লিশন। আপার স্পেয়ার্স আপারকে ছেড়ে দেয়। আপার মোটর নিউরন লিশন গেলে উপরের পার্টটা ঠিক থাকে, লোয়ার হাফ অফ দি ফেস উইল বি অ্যাফেক্টেড। অন দি সেম সাইড লোয়ার মোটর নিউরন গেলে উপর এবং নিচ অফ দি সেম সাইড উইল বি ডিফেক্টিভ, the other side full will be perfect. Upper motor neuron lesion most likely in a proximal or central lesion. One of the major cause, একটা করে cause বললেই হবে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে stroke. Lower motor neuron lesion, facial nerve, তাতে কি হচ্ছে? একটা গোটা সাইড চলে গেছে, and তোমাদের যে এক্সাম্পলটা বলতেই হবে, that is lower motor neuron facial palsy. বেলস পলসিটা কি? লোয়ার মোটর নিউরন ফেসিয়াল পলসি। অনেক সময় এটা ইডিওপ্যাথিক হয়, কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় পোস্ট ভাইরাল এরকম বিভিন্ন কজ আছে, পোস্ট ভাইরাল। ইডিওপ্যাথিক মানে কোনো কারণ কি? ইডিওপ্যাথিক মানে তোমরা অনেক সময় পরীক্ষার খাতায় যেগুলো লেখো কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, কেন লিখেছে এরকম। তোমরা যদি একটা জিনিস ভালো করতে পারো, যদি তোমাদের কোনো কারণ জিজ্ঞেস করা হয় কোনো বিষয়, তাহলে ইডিওপ্যাথিক কোনো কারণ কেউ খুঁজে পায়নি, আমরা পাইনি। ইডিওপ্যাথিক মানে কোনো কারণ যেটা খুঁজে পাওয়া যায়। আরেকটা অপশন, আরেকটা টার্ম জেনে রাখো, দ্যাট ইজ আয়াট্রোজেনিক। আয়াট্রোজেনিক মানে মেডিকেল রিজনে যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হচ্ছে, মাইট বি ডিউ টু এরার, মাইট বি ডিউ টু মিস্টেক ফ্রম হেলথ কেয়ার সেক্টর। আয়াট্রোজেনিক হয়তো ওষুধের ডোজ বেশি, ওষুধের ডিউরেশন বেশি, ওষুধের ডিউরেশন কম, অথবা ওষুধ দেওয়া হয়েছে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। অল অফ দিস ক্যান লিড টু দিস কাইন্ড অফ ইস্যু। ক্লিয়ার? Iatrogenic, I-A-T-R-O-G-E-N-I-C. Are you safe side terms? What are the Safe side terms are same side terms. We don't know, but এটা iatrogenic মানে তো বলতে পারো safe side? বলতে পারো, you can, you may express Pass by yourself. may express by. তো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি জিনিস। তাহলে আমরা আবার পেশেন্টকে বলবো যে কয়েকটা জিনিস, তারপরে উইল বি প্র্যাকটিসিং ফেশিয়াল নার্ভ পলসি। ফেশিয়াল নার্ভকে দেখানোর জন্য অপরটা কিছু। সো সাম রিঙ্কলস আর ওর একটু রিঙ্কলস হয়তো কম পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে এরকম ফ্রাউন, সো অরবিটা সুপারসিলিয়ারি। সো ফার্স্ট হচ্ছে এখানে রিঙ্কলস যদি থাকে, দোজ আর ফ্রন্টাল ভেরি অফ অক্সিপিটোফ্রন্টালিস। তারপরে ফ্রাউন, অরবিটা সুপারসিলিয়ারিস, তারপরে টাইট, একদম টাইট করে চোখ বন্ধ করো। হ্যাঁ, সো অরবিকুলারিস, অকিউলি, চোখ আমি খুলবার চেষ্টা করবো, দেবে না খুলতে। অরবিকুলারিস, অকিউলি, মুখটা ফোলাও যেরকম করে বেলুনে ফোলায়। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ ভাক্সিনেটর। শো ইউর টিথ, হ্যাঁ এরকম করে স্মাইল। তো জাইগোম্যাটিকাস হলো এন্ড প্ল্যাটিস। এই আমাদের মোটামুটি গেল। এর মধ্যে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ আপার মোটর নিউরন পলসি, হোয়াট ইজ লোয়ার মোটর নিউরন, হোয়াট ইজ বেলস ফেনোমেনন। এটা আমাদের বলতে হবে। বেলস পলসি আমি বলে দিয়েছি, লোয়ার মোটর নিউরন পলসি। এসজিডিটা কাদের আছে? তাহলে এসজিডি তে ফার্স্টে এসে বলবে বেলস ফেনোমেনন, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দি বেলস পলসি, দ্যাট ইজ দি Visual psychology. হ্যাঁ, লিখে না পড়ে আসবে, জাস্ট পড়ে আমি জিজ্ঞেস করবো, ইটস এ টু লাইন থিং, এটা এ থেকে দেখো, ডক্টর নেট থেকে দেখো, ডক্টর নেট, ঠিক আছে? ইফ পসিবল আমি অপথলমোস্কোপে করতে পারি। So superior is known as superior lacrimal punctum, inferior is known as inferior lacrimal punctum. Here there are two small openings. Okay, so this is known as lacrimal punctum. So what is the function of this lacrimal punctum? Do you know? What is the function of this lacrimal punctum? These are the two foramina, right? So the tear is produced by lacrimal gland that are coming to this two meniscus. Okay, and finally it is reaching where? Here it is known as the sac. Okay, it is known as the lake of the lacrimal gland. This whole conjunctiva, it is also known as conjunctival sac. This portion. Okay.
this portion is known as conjunctival sac. So what is happening? There is formation of leg of deer. Okay. So from these two punctum, they move inwards. Whenever you are blinking the eye, whenever you are closing your eyelid, at that time what is happening? This punctum is moving inward. Okay. So that it could absorb the tear. Okay. And finally it is going where? Here. Okay. Both sides. So what are these? Could you tell what are these? কি বলে এটাকে? পিকচারে দেয়া আছে না দেয়া নেই? These are the lacrimal canaliculi. These are the lacrimal canaliculi. And further it will form where? It will form one sac. Okay? It will form one sac-like structure and finally which will drain to the inferior meatus. Okay? So this is known as the lacrimal canaliculi. There are two canaliculi, superior and inferior. Okay? And what is this? These both are going together and they are making hair, they are going there and this is known as lacrimal sac. And finally, this fluid is going where? Downwards, right? So this is called the nasolacrimal duct. This is called the nasolacrimal duct. Okay, so where does it drain? Do you know where does it drain? The nasolacrimal duct. Have you tasted your tears anyhow? কখনো হয়েছে? So whenever you are taking so much spicy food, okay, what is happening? This tear and some fluid from the nasal cavity come together. Okay, why? Because of this nasolacrimal duct. So where does it open? On the inferior meatus. So now the question is, which are the meatus? Do you know which are the meatus? Sagittal section देखी जो मैंने section coordinate. So what are the Okay. So what are the meatus means? In the nose you are having, there are three elevation, right? So what are the three elevation? These are the meatus. Okay, so from the nasolacrimal duct it is going here and it is draining. This is known as the inferior meatus. Bag yeah, bag no, you are not allowed. Okay, please close the door. Wait, please close the door. Okay, so these are drained in the inferior meatus. Okay, so what is happening to this duct? First of all, these are all known as lacrimal apparatus. Okay, so these elevated part, whatever you are having, these are known as the superior, middle and inferior turbinate. Okay, the bony elevations are the turbinate and the in between that you are having the gap. These are known the meatus. Okay, so write it down. Superior meatus, which thing open? Superior meatus, opening of superior meatus, opening of opening of the ethmoid and sphenoidal air sinuses. Ethmoidal and sphenoidal air sinuses. Okay. And in the middle meatus, opening of maxillary sinus. Opening of the maxillary sinus. M for M, you could remember. Okay. And
the inferior meatus there is the opening of the nasolacrimal duct. Nasolacrimal duct. Okay. Now we will discuss about one by one. Okay. So lacrimal apparatus are formed by number one is lacrimal gland. Okay. Then lacrimal duct. Third one is there will be lacrimal puncta. Okay, you forget about this one. These are the part of the eye. Okay, not of the part of the lacrimal apparatus. So this is the lacrimal puncta. There are two puncta. One is superior and inferior. Okay, again they will together they will march that are known as superior and inferior lacrimal canaliculi. Finally, they are draining where the lacrimal sac and going downwards that are known as nasolacrimal duct. So these are the part of the lacrimal apparatus. So number one we will discuss about the first thing is lacrimal gland. Okay. So in the lacrimal gland, as I mentioned before, it has got two parts. Okay. One is orbital part, another one is palpebral. So superior part you could see it is more thick. Okay, and inferior part is thin. Okay. So the palpebral part is about 1/3 of the orbital part. Okay, palpebral part is about 1/3 of the orbital part. Okay. So what is happening in here? Okay, what is happening here? Suppose okay, so this is the eye, right? So where would be the, suppose this is the medial canthus towards the nose. Okay, then lacrimal gland would be where? So lacrimal gland would be lateral, right? So from here, from the eyebrows to the eye, there is one muscle. Okay, there is one muscle. What is this muscle called? It is known as levator palpebrae superioris. Levator palpebrae superioris. So you could see one of the fiber of levator palpebrae superioris, it is going in between the orbital part and the palpebral part. So it is nothing but this is known as levator palpebrae superioris. What is the function? The function? Elevation of the eyelid. Okay, levator palpebrae superioris. So one fiber that are going between the orbital part and the palpebral part. What is the another function? So that's why whenever you are blinking the eye, because of levator palpebrae superioris, this tear whatever it is produced, it is going to the lacrimal sac. Understood? It is going to the lacrimal sac. Okay. Then next thing we will discuss, it is all about the lacrimal gland. Okay. So where it is situated in the bone, if you see the skull, where it is situated? Which one is the lacrimal sac? Where would be the lacrimal sac and where would be the lacrimal gland? Both are different. Lacrimal gland both are different. Superolaterally convoluted part. So it is the lacrimal fossa, right? Convoluted part is the This is the zygomatic process, isn't it? It is making the frontozygomatic suture. Okay, so this is the zygomatic process of the frontal bone. So if you see backwards, here you are having one fossa. It is known as lacrimal fossa. Okay, so there is a thing that is the lacrimal gland. Then what about the sac? Where will be present? So this is the sac. Okay, this is the sac. How it is formed? So next thing we will discuss about the sac. Write it down, lacrimal sac. So if you wrote this thing, lacrimal gland is situated in the lacrimal fossa of zygomatic process of frontal bone. Lacrimal gland is found in lacrimal fossa of zygomatic process of frontal bone.
then lacrimal sac. So where it found? কোথায় থাকে lacrimal sac? Which bone? Yeah, maxilla will come and above. Which part? So here write it down. Here there will be lacrimal groove. Okay, this is known as lacrimal groove. So how it is formed lacrimal groove? Above is the anterior lacrimal crest, which is a part of frontal bone. Which is a part of the frontal bone. Okay, and below is posterior lacrimal crest, which is a part of the maxilla, Okay, and you see on the posterior surface there is one small bone. Okay, what is it? Is called lacrimal bone. Okay, one is formed by lacrimal bone, but this crest is anterior lacrimal crest. This one is the posterior lacrimal crest. So they will together form the lacrimal groove. But here is also one muscle that is known as orbicularis oculi. Okay, orbicularis oculi. So that will also intervene between this sac. Okay, that is known as deep fibers of orbicularis oculi. Write it down. Deep fibers of orbicularis oculi intervene between the lacrimal sac. Okay. So what is the function of this orbicularis oculi? Whenever you are closing your eye, right? It contract, deep fibers contract, right? So at that time, this puncta it will open inward. Okay, so that whatever the tear collected in the eye, it could absorb. Okay, it could absorb, and then it is going where? To the nasolacrimal duct. So one MCQ used to come frequent times, that is about the direction of nasolacrimal duct. So could you tell? Nasolacrimal duct direction कैसा होता है? Very good. It is downward, backward, and lateral. Remember this. There will be 4 options. Okay, but always it will be going downwards. It is easy, right? But it is going backwards and lateral, and finally it is draining where? In the inferior meatus. Okay, so that is all about the lacrimal sac. Next thing we will discuss about the lacrimal duct. Okay, which are the lacrimal duct? So they are about 8 to 15 in number. Okay. So there are some lacrimal ducts which are connecting between the orbital part and palpebral part. Okay, you could see. Okay, and there are some ducts which are directly going through the palpebral part through this meniscus. Okay, so what is the difference? Suppose if you have removed the orbital part of lacrimal gland, okay, but still the tearing would be intact. Understood what I said? If the orbital part is removed, then also the tearing would be intact. How? Whatever the duct, it is going to the palpebral part. Okay, then finally it is draining to the umbilical. So that's why if you are removing the palpebral part of the lacrimal gland, it means you are removing the whole lacrimal gland. Okay, so make one start. Removal of palpebral part of lacrimal gland
causes removal of whole lacrimal gland. Okay. Then this structure you know. Next one, after the gland, there are two canals. That is above the eyelid and below the eyelid. It is known as anterior and posterior meniscus. Okay. From the lacrimal duct, the tear is flowing. The tear is flowing through. The anterior and posterior meniscus. Okay, tear is flowing to this meniscus. Then what is happening? What I told? There will be collection of tear. Collection of the tear in the conjunctival leg. Okay, it is also known as lacrimal leg. Or there will be locus lacrimal. This part. Collection of tear in the conjunctiva. Okay. While blinking of the eyelid, the superior and inferior punctum, moves inward. So that the tear is absorbed by the sphincter. And it is further collected in the lacrimal sac. It is a long question, remember. This lacrimal apparatus along with diagram. It is collected in the lacrimal sac. Okay. Then remember here is the valve. Okay, wherever the lacrimal canalicule is there, there are two valves where it is enters in the sac. Why there is valve? You know, it will prevent the blackboard. Okay, it will prevent the blackboard. Okay. Now, next one is we will discuss about the lacrimal sac. Lacrimal sac I told. I discussed right. Now, nasolacrimal duct. The length of nasolacrimal duct is important. So what is the length? It is about 2 cm. Now about sympathetic. Next one is sympathetic. So sympathetic first one. First one is T1 spinal nerve. So I told you about the parasympathetic is craniosacral. Remember this one. Parasympathetic would be always craniosacral and sympathetic would be thoracodorsal. Write it down. Whenever you will talk about parasympathetic for any nerve, okay, it would be craniosacral. That means part would be either from the cranial nerve or for the sacral nerve. Okay. But in the sympathetic you are having thoracodorsal. Thoracodorsal means thoracic and lumbar. Okay, thoracic and lumbar. So it is sympathetic is thoracodorsal. So next one is T1 spinal nerve. From that, next one is superior cervical ganglion. Okay, superior cervical ganglion. From that, sympathetic plexus around the internal carotid artery. Next one is sympathetic plexus
sympathetic plexus around the internal carotid artery. Then what about the next one? Here we have got greater petrosal nerve. Here we are having deep petrosal. Okay, here we are having deep petrosal nerve. Okay, so remember this one parasympathetic is, it is postganglionic parasympathetic. Okay, and that one would be preganglionic sympathetic. Okay, so what is the difference? One is the postganglionic parasympathetic, that would be preganglionic sympathetic. Okay, so up to this, these are different. Okay, one for the parasympathetic, one for the sympathetic. Now what is common? What is common for both? I told yesterday about the medial nerve, right? Medial nerve. So what is the formation of medial nerve? Greater petrosal and deep petrosal. So now this greater petrosal from the parasympathetic and the deep petrosal from the sympathetic, they will form together the medial nerve. Okay, and that will traverses by the pterygopalatine ganglion. Okay, so now write it down. The great petrosal, the great petrosal and deep petrosal okay, nerve will march together and become the medial nerve and become the medial nerve, which will traverse through okay, which will traverse through the pterygopalatine ganglion, pterygopalatine canal. So pterygopalatine canal. Okay. So from there, what would be the common pathway? Okay, I am not writing, just write it down. First one would be pterygopalatine ganglion. Pterygopalatine ganglion. Okay. From that, which nerve will come? Zygomatic nerve. Zygomatic nerve. Okay. Then from that zygomatico-temporal nerve, one division would be coming, that is known as zygomatico-temporal nerve. Okay. Then next one would be lacrimal. Finally, the lacrimal. Okay. Okay. So this lacrimal nerve has both sympathetic and parasympathetic because of delay. So you have to, if this sympathetic pathway comes in exam, you have to write both. Okay, both parasympathetic and sympathetic. This thing is common for both. Okay, here you have to write pterygopalatine ganglion, here also. From that, zygomatic nerve, zygomatico-temporal nerve, finally lacrimal. Okay, so both are different. Okay, next is about the clinical anatomy. Okay, so first one is dacrocystitis. Dacrocystitis. DACR. So name signifies is the inflammation. Okay, inflammation of the lacrimal gland or lacrimal apparatus anywhere. Okay. Inflammation of the lacrimal gland. Inflammation of lacrimal gland. Okay. Then next one is dacrocystitis. Next one would be, there would be xerophthalmus. This thing you know, xerophthalmus, it is occurring due to which vitamin? Vitamin A. Okay.
So in this case, what would be happening? There would be dry conjunctiva. Conjunctiva would be dry. So that's why it is looking like a desert. Okay. So that's why it is known as xerophthalmia. Okay. Necrocystitis, xerophthalmia. These are the two things, and another thing you know, epiphora. What is epiphora? Become all epiphora. So this is Bell's palsy. Okay, Bell's palsy তে কি হয়? Bell's palsy কোন নার্ভের জন্য হয় রে? Bell's palsy पता है? কি পড়াবো? Physiology পড়িয়েছি? So Bell's palsy, okay, B-E-L-L-S, Bell's palsy. It is occurring due to which nerve? Facial nerve. It is occurring due to facial nerve. And this nerve has two types: upper motor neuron, lower motor neuron. Okay. So what is the symptom? Write it down. Bell's palsy. So what would be the symptom? First one. Absent transverse wrinkles on forehead. Huh? Absent transverse wrinkles on forehead. Forehead wrinkles will ask Horizontal wrinkle of the forehead. Very good. First one, there would be absence of wrinkle. Absence of the wrinkle of the forehead. তারপর এপিফোরা মানে টিয়ারিং হবে। এপিফোরা একটা হবে টিয়ারিং। ওকে, তার আগে তুই লিখ inability to close the eyes হবে। তার আগে হবে টোসিস। টোসিস। ওকে, টোসিস। টোসিস স্পেলিং কি হবে রে? P T O S I S। টোসিস। ওকে। So one of the symptom is টোসিস। nasolabial ফারদা হবে না। হ্যাঁ, one by one I am coming. First one would be কি বললাম প্রথমটা horizontal wrinkle would be absent. Second one would be ptosis. That means there would be drooping of the eyelid. Okay. Involuntary drooping of eyelid. Involuntary drooping of eyelid. Okay. Third one, there would be epiphora. So now what is epiphora? টিয়ারিং। So there would be again involuntary tearing. It is not voluntary. Actually, শুধু জল পড়ে যাবে. Unilateral. Okay. Unilateral involuntary tearing. কারণ ওই মানে বেলস পালসিতে অরবিকুলারিস ওই মাসেলটা প্যারালাইসিস। হ্যাঁ, ওটা বলছি, ওটা গ্র্যাজুয়ালি চোখটা হয়ে গেল। চোখে দুটো জিনিস পেলাম আমরা, একটা হচ্ছে টোসিস আর একটা হচ্ছে এপিফোরা। ওকে। থার্ড ওয়ান, কেন দেখ ফেশিয়াল না দেখতে পাচ্ছিস কোন ফাংশন করছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক, যেটা কিনা চোখে জল পড়ে, রাইট? That is done by parasympathetic facial nerve. That's why it is occurring. Then third one would be there would be drooling of saliva. Drooling of saliva. Drooling of saliva from the angle of mouth. Drooling of saliva from the angle of mouth. Okay. আরেকটা হবে deviation of angle of mouth towards the কোন সাইডে? normal side। হ্যাঁ, towards এই সাইডে হবে না? না normal side। অ্যাঙ্গেলটা normal side। So while the person is smiling, okay, so what would be happening? যেদিকে স্মাইল করছে সেদিকটা ঠিক থাকবে, রাইট? আর যেদিকে করছে না সেদিকে কি হবে? সেদিকে কিছু হবে না, কারণ ওই দিকের মাসেলটা তো প্যারালাইসিস হয়ে গেছে না। সেদিকটা কিছু হবে না, কোনো ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দেখা যাবে না। যাবে না। Not a single facial expression. তাই জন্য Okay, এই দিকে that would be half side. Okay, half side of the face. Okay, so drooling of the saliva from the angle of mouth due to involvement of orbicularis oris.